So today we are going to talk about pest management. Сегодня мы будем говорить о том, как справляться с вредителями. After that, we are going to talk about some disease. Okay, I take a lot of photos. I see your problems in the orchards. So I want to show you and make plans of treatments for this pest and disease. Также мы поговорим о заболеваниях цитрусов. У меня есть фотографии. Также я видел ваши проблемы, и об этом мы поговорим. Я расскажу, как планировать борьбу с этими заболеваниями. So in our country, we have a lot of pests, but there we have also a beneficial insect that fight against this pest, and there is a equilibrium of control this quantity of pests that we have in citrus. В нашей стране есть очень много вредителей цитрусов, но в то же время у нас есть очень много полезных насекомых, которые поедают или уничтожают этих вредителей. И таким образом достигается определенный баланс в их сосуществовании. So we have more than 140 pests, and this is the ranking of our pests at this moment. И в целом у нас больше 140 вредителей, но вот в таком порядке по их распространенности они у нас присутствуют. So we are making treatments for all these kind of pests, and these ones in red are which I am going to talk about. Those two are not pests, but we have some damages with them, and I want to say something about snakes. У нас проблемы со всеми этими вредителями, но те, которые выделены красным цветом, я буду о них особо подробно говорить. Те, что выделены желтым цветом, это не совсем вредители считаются, это улитки, слизняки, муравьи, но они тоже наносят определенный вред. I choose 10 pests. I choose 10 pests to talk about them. Я выбрал 10 вредителей, о которых буду подробно говорить. So at the end of this course, we have to know the pest management with chemicals, and also I want to show you something about the biological control. И в конце нашего занятия я хочу, чтобы вы уже имели представление о химикатах, с которыми можно бороться с этими вредителями, но также я хочу, чтобы вы знали немного о биологическом контроле. You know, this is the process of production of citrus. No, we start with the spores. No, after appears the button, with the flowers, the fruit setting. It's growing the fruit, and after they change the color. Ну, вы знаете, как происходит развитие растения. Сначала идут побеги, почки, листья, цветение, завязь плодов, и потом плоды вырастают и созревают. But for the treatments, we use a different nomenclature. This is the nomenclature that we are using. Okay? So when the treatment, we say, you have to treat in the moment 39 until 69, or you have to make the treatment from 71, fruit setting, until start to ripening, that is 89. Но для лечения мы используем другую шкалу. Например, мы говорим, что вот эту болезнь нужно лечить в период вот с 39 до 69. Или какую-то болезнь надо лечить вот с момента завязи плода 71 до почти созревания плода до 89. It's important to remember that because all the treatments are referenced on this moment of these numbers, with these numbers. Your treatments you will See, all treatments we say you have to treat in the 53. Okay, you have to remember 53 is the button when start to appear the flower. То есть важно помнить вот эти моменты, потому что когда будем говорить о лечении, мы всегда
упоминаем вот эти цифры, говорим, что вот здесь надо лечение, допустим, проводить, и называется цифра 53. То есть это уже нужно знать, что это момент, когда появляются цветочные бутоны. So after that, we are going to start with whitefly. Okay. Начнем говорить о белокрылке. That I think is one of your biggest problems. Я считаю, что это одна из ваших самых главных проблем. We have in Spain 11 pests. Okay, 11 different varieties or varieties of whitefly. Specifically, the pest or the damage in citrus in our country are 3. Ну, у нас в Испании есть 10 видов вообще белокрылок, но самый большой вред наносят 3 из них. We have Flocosus, Dialeurodes y Paralleleurodes. Вот эти Floccosus, Dialeurodes и, ну, в общем, вот эти 3 вида самые проблемные. Okay, so we are going to start. This is the description of the whitefly. The whitefly is small, it's under the leaves. They start to make they put the eggs in round circles. Okay. Ну, какое описание белокрылки? Они белого цвета, маленькие вредители, которые на нижней стороне листа расположены, и они выкладывают свои яйца в виде круга. And the problems start when they produce molas. They produce molas. The fly. In the form moment. И проблема начинается, когда они вот появляется у них там личинка или уже муха. I have a video about the problem that we have now in Spain. У меня есть видео, я вам покажу, с какой проблемой мы сталкиваемся в Испании. Вот видите? We are trying to fight against that, but it's 2 years ago that appeared this problem. We had in persimmon, and it started to appear in citrus last 2 years ago. Вот с такой проблемой мы начали сталкиваться. Раньше у нас эта проблема была на хурме, и 2 последних года появилась на цитрусах. Something that we don't have, that you have, is weeds in the soil. That this is important because I think you have less problem than us, because I saw a lot of eggs parasited. У нас чем ситуация отличается от вас, видите, там нет травы, а у вас есть трава. И для вас это лучше, потому что я видел, что многие яйца белокрылки были съедены какими-то другими паразитами. Okay. We don't have grass in the soil, so we need to introduce a parasitoid. Okay? We don't have in our country beneficial insects. У нас нет, видите, там травы, поэтому мы вынуждены сами привозить и заселять на растения вот этих паразитов, которые едят белокрылку. What happened when the pest is very big? No, we have a lot of pests in our orchard, so we have problems that we can lose a reduction of the photosynthesis. It produces molas, so it starts to reduce the photosynthesis, and also they can make something black on the top of the leaf. That is negrilla, we say. И в чем проблема? Во-первых, снижается функционирование фотосинтеза, и на листьях на такой черный налет появляется, ну, мы называем его негрию, чернота. When the black goes to the fruit, we have the problem that it's not commercial. Если эта чернота попадает на плод, то он уже становится непрезентабельным для покупателей. Which is the moment of the critical period for this pest. Is from spring, is the moment, the spring summer, no? At the end of the spring, beginning of the summer, this is the
the worst moment for the pest in our orchard. И самый важный такой критический момент для этого вредителя на плантации цитрусов – это весна и начало лета. With high temperatures, the pressure of the quantity of the reproduction of the whitefly increase, and in autumn, when the temperature downs, the whitefly runs slowly. Когда температура повышается, когда температура растет, они начинают очень активно размножаться. А осенью, когда уже температура снижается, и их размножение тоже снижается. This is the cycle of the life of the whitefly, and we have to make the treatments when we have those L2, L3, and L4. И это жизненный цикл вот этой белокрылки. И мы должны проводить лечение на вот этих этапах. So, which stages? 3, 4? No, 4, 5, and 6 we can do, but is 3, 4, 5 there will be the best. 4, 5. Ну, 3, 4, 5, ну, до 6, вот на этих этапах, пока она находится, надо проводить лечение. Okay. So, well, in the level 4, they have a lot of, they are very strong, and we can, when we apply, it doesn't do, it's not too effective. Level 6, 7? 7, that is not 6, that is L4. L4, окей. На уровне, допустим, уже 6-7, она становится уже такой, у нее защитный слой, что если мы даже проводим лечение, оно уже будет неэффективно. What we have to do to monitoring the pest. So in Spain, we go every 50 days to the orchard, okay, and we take 20 shots around the trees. And if we have a infection, no, the 10% of these 20 shots are infected by whitefly, we have to make a treatment. Как мы делаем у себя? Каждые 15 дней мы приходим на плантацию и смотрим растения на наличие белокрылки. Допустим, мы смотрим 20 побегов на разных деревьях. Если из них 10% заражено белокрылкой, то на этом этапе, значит, уже нужно проводить лечение. I have to say that all the chemical treatments that you are going to do also will kill your beneficial insects in the orchard. So we have to be very careful in the moment that to decide that we are going to make the treatments, because you have a very good balance in your orchards. Также я должен отметить, что любое ваше лечение, оно убивает не только плохих вредителей, но оно убивает и полезных насекомых у вас на участке. Поэтому вы должны быть очень осторожны, очень внимательно относиться к тому периоду, когда именно делать лечение. So please only make treatments if you have a very high quantity of population in your orchard. Таким образом, проводите лечение только если вы видите, что очень большой объем вредителя уже на плантации, и тогда только лечите. All of these are the products allowed to use for whitefly. Okay? Все эти продукты, все эти препараты у нас разрешено использовать для борьбы с белокрылкой. Which I am using? I am using acetamiprid. Я использую ацетамиприд, Azadiractin y deltametrina. Okay, o spirotetramat, acetamiprid, deltametrina. спиротетрамат, We are using. ацетамиприд. Вот, в общем, эти 4 препарата я лично использую. And this is the recommendation. Это действующий вещества. So this is active matter. Yes, active matter. No, you have. The active matter, Здесь в первом the столбике the commercial name, also the quantity of liters you have to put per hectare, okay? The number of treatments that you can apply. This is what I give to my growers. And I have for each treatment, for each pest, I have this. And after, I give some, because I am not allowed to say with which
commercial products. I say, if you have a lot of, it's better if you make a treatment with acetamiprid. I can say that. I can say you, and with red, with black, is the product that I am using. And after I will show you the treatments I made in my orchard. Sorry. В общем, в первом столбике там написаны действующие вещества, дальше идут торговые названия препаратов, дальше идет доза, сколько нужно на литр и сколько на гектар нужно, в общем, препарата, сколько раз лечить и с каким интервалом. Вот такую схему я даю своим фермерам для каждого вредителя. Я им не могу назвать название препарата, я не имею права. Я им только даю действующее вещество, и ну, вот такие рекомендации даю, они уже сами могут брать препарат. Ну, в принципе, вот эта таблица будет, ну, потом будет всем предоставлена. Ну, окей, one more time, this word. Can you like, yes. Ацетамиприд. Espirotetramate y deltametrina. Спиротетрамат. Don't worry because I can give you that. Ну, it's an Excel. Таблички будут. Also, you have. We will ask to translate. I will translate to English, and after Samantha will translate Мы переведем эту табличку Russian. на русский язык и. This is the volume of quantity of water I applied in the orchard. Это сколько Between воды я использую. 1,000, 3,000. It depends of the canopy that you have in your orchard. Воды я, допустим, использую от 1000 до 3000 литров на гектар, в зависимости от того, насколько большие деревья скроют. And this is the maximum quantity I can apply. I say, you can apply twice with a half a liter, but in 2 treatments, okay? This is the maximum to don't have to residue. И я могу, допустим, 0,5 препарата использовать и провести 2 лечения. Но вот здесь указана максимальная доза, вообще в общем, какую я имею право. And I say, you have to make the treatment if the infestation is less than is higher than the 20% of the spruce. But the parasitoid, the beneficial insect, didn't parasitoid less than the 60%. So you are in the moment that you can apply because you have a very high parasitism. И здесь я также указываю им в примечании, что нужно проводить лечение, когда там заражено больше 20%, допустим, побегов, но при этом, если паразитов, вот этих полезных насекомых, их меньше 60%. То есть, если их больше, тогда они сами уничтожат белокрылых. This is the date, the security date from harvest. So I say, if you see, you can introduce from the BC40, okay, 89. I am going to see BC40 89. BC40, okay, is here from the bottom until 69 what? 69. 69 here. So at this moment you can apply. И там указано, It doesn't matter. когда имеют право, в какой период принимать этот препарат. You are not going to lose flowers. Да. Вот, допустим, там указано, что с 40-го по 69-й период вот можно принимать. И ничего страшного, вы цветы не потеряете в таком случае. But the flower is open, is it okay? Okay, perfect. We don't have any problem. Because it's espirotetramat. Espirotetramat doesn't matter. Для этого препарата, вот спиротетрамат, для него Well, in this case, I don't remember which we saw, but you must have no problem. I think was this one we were talking. I don't know. This is the data that you have to be careful about that because you can harvest before 14 days. И вот здесь указаны дни, сколько должно пройти потом после лечения до сбора урожая. То есть перерыв, который делать между лечением, вот здесь 14 дней, например, если вы пролечили, урожай можно через 14 дней. If you are in the very early stage of the sprouts,
is recommended to use this product. And I say here, you can use in the first phase moments of infestation. When you are starting the pest, you can use this product. After that, it's better if you have a lot of, it's better if you use this one. Вот, например, этот препарат дельтаметрин, его лучше использовать, когда молодые побеги. Если у вас только начинается вот заражение, еще на первом этапе, вы можете, вот здесь я указываю там в примечаниях, вы используете его. Когда уже много заражено, когда уже много вредителя этого, уже лучше использовать другие те три препарата. So you have to look first if you have problems, use summer oil, acetamiprid and spirotetramine. Ну, если у вас есть эта проблема, в первую очередь вот эти три, summer oil, это, в общем, там на масле, на нефтепродуктах, да, ацетамиприд и спиротетрамат. Вот эти три в первую очередь. On the other hand, вопрос, который на самом деле очень интересный. Она на обратной стороне листа вот оставляет свои цикла. Потом, когда личинки будут появляться там, в процессе жизнедеятельности, их они сладкий фермент оставляют, туда муравьи всякие сбегаются, там, мухи наблюдают, да, и вот сальчатый гриб образуется на обратной стороне листа. Вот каким именно методом они лечат, мне интересно. Вот сейчас у нас в практику вводят квадрокоптеры, они сверху вниз поливают, то есть химикатами, а обратная сторона листа при этом остается нетронутой. Может, наоборот, нужны другие вот аппараты, которые под воздействием воздуха, они как-то дерево это все обрабатывают. So, the white fly leaves its eggs on this other side of the leaf, and it leaves some sweet juice. The white flies, they have some sweet juice, and it attracts like ants, other like pests, and then there is fungus there, like for this. So now what we are doing, like we are trying to use treatments by copters, yes, you know, but helicopters? no, not helicopters. These drones. Yes. It doesn't run. So, but it don't run. Yes, it will not get to this part Yes. of the leaf. Maybe you should. What do you use in this case? How to do it better to reach this? We use a high quantity of water. We use around 2,500 liters, 3,000 liters, and we spray. If we have a lot of pests, we spray by hand, introducing inside. Also, something which is very, very important, I think I have here. Ну, во-первых, много воды используем, 2500-3500 литров. И если очень сильное заражение, мы распыляем вручную, ну вот эти, как With drones, you are not going to do nothing, because the maximum liters that you have is 25 liters. How many liters do you Дроном have? вы такое лечение не проведете, ну максимум дрон 25 или сколько-то там литров сможет сделать. 25. No, it's impossible. Это невозможно лечение. The drone, the only thing is goes red is to the pheromones. Для феромонов только дрон хорошо. It's only the good thing for drones. It's impossible because you need to spray 3,000 liters. Вам нужно 3000 литров распылить. Как вы? On the other, Per Hectare. hectare. Да. Yes. Yes. И we say, I have 500 trees, 500 trees. So I apply around 60 liters per tree. допустим, у меня 500 деревьев, получается, я 60 литров на дерево распыляю. Как это? 6 liters per tree. 6 литров. 6 литров на дерево. 6 liters per на tree. дерево. Yes. То есть, Okay. и мы распыляем внутрь дерева. I take the weapon because we have fangs, we have weapons, and with the weapons we spray. То есть специальные And ручные we have- такие and распылители, как пушки. Also that you don't have is a good aeration of the tree. You have a lot of leaves, and there is not air. So you have to make some Температура полива какой там соблюдается? The water? Температура воды? солнце 20 градусов, 30 или 50, So, когда можно. At the first moment of the week. No, the temperature, 25 degrees when you do it. No, the first moment in the morning. Утром когда? Ну, рано утром. Always my treatment. А когда жарко нельзя, значит, да, получается? Then my You can't treatment. do it when it's hot. No. Нет. No. My treatments, we only apply the treatments
in the first moment of the morning. Лечение When is the утром рано. when is the sunlight? 6 o'clock? 6 From утра, 6 o'clock допустим. to 10 o'clock. С 6 The до treatment. 10 утра мы можем проводить лечение. И еще учитывайте, вот, что у вас деревья очень загущены. Чтобы хорошо было, опять же, лечение, нужно, чтобы чуть-чуть меньше было листвы, чтобы там аэрация, опять же, была. Тогда более эффективное лечение. Also, in Spain, after I will talk about... Утром у них росы нету, что ли? У нас роса 6 часов. Don't you have dew in the morning? You? Dew, it's like water in the early in the Rosa, morning. We have to Dew. wait until that. If we have that, we wait until to be dry. But thinking that we are applying water sobre water. Ну, вообще, если роса, да, мы можем подождать, пока она уйдет. Но, в принципе, это получается, мы все равно водой распыляем, там тоже вода, то есть... But maybe we have 50 days of rocío, we say in Spain. Rosas. Dew. Okay. Say that we have 50 days. Ну, у нас где-то 50 дней бывает роса, поэтому... About whitefly and the biological control. After I have a presentation of the control of pests that we are doing with biological control. But in the 70s, we introduced this pest. Because we have whitefly, we have a lot of problems of whitefly in vegetables. There is Bemisia tabaci, the whitefly in vegetables. But we introduced in the 70s Cales noaki. И также я потом позже буду еще подробнее говорить про биологический контроль. Вот что касается белокрылки, у нас один из видов белокрылки очень был много проблем приносил овощным культурам, и мы с 70-х годов стали использовать вот это насекомое, это наездник, ну, один из видов наездника, ну, по-латински Cales noaki называется. Something that happens, we say we are looking for this beneficial insect, but we didn't find in the orchards. So we are introducing a new pest, a new beneficial insect that is Swisky. Swisky is the name of another pest. Another beneficial insect. Если мы, допустим, если у нас есть проблема на плантации с вредителями, мы стараемся вот обнаружить вот этого наездника. Но если с ним не получается, есть еще другое насекомое, которое тоже паразитирует и убивает белокрылок. That is because the treatments that we made, the chemical control, and the Swisky is a good pest that we introduce inside greenhouses. И вот Swisky, я не знаю на русское название, но то другое существо, оно в теплицах очень хорошо, мы его используем. Now I put some photos after every pest. I put photos to show you the infestation and the damages. Okay. После каждого вредителя я буду вам показывать фотографии, чтобы вы видели, как выглядит заражение и какой ущерб наносят эти вредители. This is the eggs that he is putting, okay? And the egg, he made something like that. This is a very severe infestation. До этого вы видели, там были отложенные яйца, потом такая ситуация, это уже говорит о очень сильном заражении. I have to say that in your orchards, I saw maybe 100 leaves with that, but that we don't see, we haven't saw. And also, я на ваших плантациях видела очень много вот, вторая была картинка, но вот такого сильного, прям совсем самого сильного заражения я не видела. And you have a lot of things like that. If you saw this, I try to get higher because this is parasitic. Такие я тоже часто видел. Это значит, что это остатки яиц, личинок белокрылки съедены вот хорошими вот этими паразитами полезными. Okay.
So when you take the leaf, you can see that. Если вы на листике можете вот это увидеть такое, значит это уже съеденные личинки. I have finished with whitefly. Ну, с белокрылкой я закончил. Okay. Да, да. We go with aphids. Идем, переходим I take 10 pests. Okay. перейдем к тле. Будем говорить сегодня про 10 вредителей. Aphids. Ну, тли. We have 4 kinds of aphids. Okay. I am going to talk about 3 because there is not too much affects too much to citrus. We can see, but the infestation is not too much. So I am going to talk about 3. Есть 4 вида тлей, но я буду говорить про 3, потому что 4-я, она встречается на цитрусах, но Affects also in shoot tenders, no? In the new shoots, in the end of the shoots, it's affected that. 4-я, в общем, она не наносит такого вреда, и вы часто видите тлю на молодых побегах. So before I forget, one of the best control is to remove the shoots of the trunk. One of the best control. И как я уже говорила, одно из лучших способов контроля – это удалять побеги, которые растут из ствола. We have Spiraecola, okay? Aphids, Spiraecola. This I don't. Есть 3 вида спираекола. And this one, this aphid is who makes the deformation on the top of the spores. No, that makes the roll of the spore. Из-за вот этой тли, из-за вот этого вида тли, побеги, их конец, он как бы загибается, деформируется конец побега. Okay, this is under the tender leaves, in the bottom of the tender leaves. Они находятся на нижней части таких мягких молодых листов. Gossipy. Sorry, this is gossipy. Okay, I passed this one. I didn't. What happened with this one? It produced a lot of molas. There are 3 pests that produce a lot of molas. Molas is like what? Juice or? Yes, melapa is the yes, molas is like a juice. Они производят, ну, вот этот вид тлей, они, в чем их проблема, они производят много тоже вот какого-то как сок или что-то производят. And one thing is very important, you have to be careful with this pest because is the transport of the virus. Также почему надо быть осторожным с этим вредителем, потому что он переносчик вируса. This can can transport more than 100 virus. Also, this one is for a lot of crops. Okay, there are from I have in persimmon, I have in pomegranate, I have in table red, I have in all my crops. I have this gossipy. Как я уже сказала, они переносят разные вирусы, до 100 вирусов они могут разных переносить. И также они встречаются не только на цитрусах, но и на многих других культурных растениях. У меня, например, я вот еще выращиваю хурму, гранаты, и там везде это вот эти And this is Mithus persicae, the last one. И это вот третий, последний вид тлей, которые вот встречаются у нас. It affects also to citrus. Тоже он влияет на цитрусы. Okay. So, which are the damage? Which are the symptoms when we go? We see they take the juice of the leaves and they roll the leaves. Okay. Roll. Roll. Как мы можем обнаружить их, какой вред они наносят растению? Если мы придем, посмотрим, так как они высасывают сок из растения, то листья как бы сворачиваются и загибаются. But the most important is the transport of virus. And after that, I am going to show you the virus that you can have here and we don't know. Because I think we can have some disease very dangerous, but I think
we don't know to see. И, как я уже сказала, самый главный вред – это перенос вирусов. И позже я вам покажу, возможно, какой-то вирус, который есть у вас тоже, и который мы точно, пока еще не знаем. When you have big plants, you don't have very big problems because it doesn't affect too much. So it's very resistant, the big plants, to the aphids. But be careful when you have a small seedlings. Большие растения, уже большие деревья, они в принципе не так сильно поражаются тлей, они уже более к ней устойчивы. Но будьте осторожны с молодыми саженцами, с молодыми растениями. We can find this pest in two moments of the season. The first moment is in spring, okay, when the spores appears, and the second moment in autumn. The best way to make the treatments is to treat in spring. Есть два периода для лечения от тлей. Это в первую очередь весной, когда идут молодые побеги, и второй период осенью. Но весной это самый лучший момент для лечения. Which is the March? April. Апрель, March is too early. It's too early because the sprouts are starting to appear. Is when you have maybe a sprouts like that. Ну, лучше, да, попозже в апреле, когда они не только прям начали появляться побеги, уже когда чуть-чуть побеги молодые выросли. Какими препаратами Which products? Which products? I'm going to show you. Сейчас покажем. Okay. So how we have to monitor it, okay? Совершенно другие препараты. No, I am going to say the name of the pest, okay? A description of the disease, of the pest, the name of the pest, and if we have different pests for different varieties of pests. After I will talk about damage, symptoms and damage, okay? The period and the moment of the vulnerability of the pest when you have to make the treatment of the pest to the pest, okay? The detection and monitoring. How to look in the orchards. То есть про каждого вредителя я буду рассказывать в таком порядке. Название вредителя, его описание, потом я буду говорить, какие симптомы, как понять, что у вас есть этот вредитель. Потом я буду говорить о том, какой наиболее благоприятный период для лечения. And after the actor of the pest. So when we have to make the treatment and the product and the biological control. И в конце я буду говорить для каждого вредителя, какие препараты нужно использовать. Good practice, and control. И также биоконтроль. Еще кроме препаратов, чем можно с ними бороться, какой биологический контроль и название препаратов тоже. When we go to the orchard to control the pest, to monitor the pest, we take 20 shots from 20 trees, okay? And if we have pests, we have to make the treatment. Как мы начинаем следить за... Can you put it back? Yes, sorry. 20 trees, 20 shots from 20 trees. То есть, опять же, как мы обнаруживаем этого вредителя? Идем на плантацию, смотрим 20 побегов на 20 деревьях. И если обнаруживаем этих вредителей, то уже надо начать лечить. I see I go to the orchard and I see one shot with this. I have to treatment. I don't know. So you have to take randomly from the orchard 20 trees and you see 20 spores. You see 20 spores, okay? And you put in the... Если я приду, допустим, на свою плантацию и посмотрю, увижу один побег с ним, это еще не значит, что, может быть, мне нужно проводить лечение. Поэтому я должен выбрать 20 разных деревьев и посмотреть, если я найду на них 20 побегов с тлей, тогда это уже значит, что надо лечить. But it will be like it will come from one tree to another. If you find it in one tree, it means yes, but I say, when do you have to make the treatment? Да, но перейдет, но я говорю о том, когда нужно делать лечение. Может, I say to my growers, how to decide? No. When you decide? But for example, if you find it only in one tree,
Can't we do preventive treatment to prevent it from going to other Yes, you trees? can do. Ну, Yes, yes. можно You как don't бы. have any problem, yeah. But I am going to say when you have to make the treatment for all the orchard, okay? Нет, я сейчас просто говорю о том, когда нужно лечить всю For me, if плантацию. you have your hand bag of treatments, mochila, Не, backpack of water with to spray, matabi, we say matabi in Spain, and you go focus to it's perfect. It's То есть, the best way. Конечно, если у вас есть вот этот рюкзак, ну или ручное, в общем, для ручного лечения оборудование, и вы приходите на одном дереве каком-то, допустим, убиваете вредителей, это прекрасно, замечательно. So when you see this fruit and you have the 30%, you have to make the treatment, okay? Also, if you have from spiracola the 10% is the moment that you have to make the treatment. So if you don't recognize, because we can recognize, because they have the antennas, black antennas in the top, blacks. И в общем, если вот из этих вы поставили 20 деревьев, 20 побегов, если 30% из них заражено, вы проводите лечение. И их можно вот, их последний вид, их можно знать, такие темные, у них как антенки такие черные. I don't know if you see, it's very difficult. So at the end, if you have the 10% of these sprouts with infestation, is the moment to make the treatment. Вот именно с этим видом целей, вот, который с черными антенками, уже надо лечить, когда даже 10% уже заражены. Okay, and those are the treatments allowed. И вот In our country. разрешенные препараты в нашей стране для лечения вот этих. What we are doing? We are using acetamiprid, okay? Мы используем ацетамиприд, And the commercial product is carnadine and epic. ну, Really название, black? so what it means? Acetamiprid, epic and carnadine. Those. Карнадин и эпик – это название уже самих препаратов, но действующее вещество – ацетамиприд. And we say, if you have the 20% of the spores affected, in clementine you have to make the treatment. Also, if you have a big plant, it's only necessary to make the treatment when you need, when you have a lot of pests. И вот здесь в примечаниях указано, что если 20% побегов заражено, у клементинов надо лечить. Но если у вас очень большое заражение, сильное заражение, тоже тогда нужно лечить. If you have a lot carnadine, you know, tepeki. Tepeki is the first treatment that we make for aphids. Есть еще такой препарат тепеки, это который мы первое, что для тли мы используем, это его. It depends on the year, because this year, I think, if I don't remember bad, the first treatment that we do were at the end of March. И это опять же зависит от года, ну вот в этом году, если я не ошибаюсь, первое лечение мы проводили в конце марта. About beneficial insects, there are a lot of beneficial insects for the control of biological control of aphids. Что касается полезных насекомых, есть очень много полезных насекомых, которые помогают контролировать тлей. You have this kind of coccinellids. У вас есть вот эти You have, no? конечно, So да. this is a very big depredator, the eater of Это aphids, a very big очень eater. хорошее насекомое, которое уничтожает тлей. Ну а при лечении сама тоже же But if you do treatment, it will die. Yes, it's for that I say, надо их закрывать, наверное, отдельно. be careful in the moment that you are going to use the treatments. Поэтому я всегда говорю, будьте осторожны с химическим лечением. То You есть have to have a lot of pests. химическое лечение вы проводите, когда уже у вас много вредителей, уже это не And помогает. this is chrysopa. Maybe you don't see that, you don't, because we are not accustomed to, no? We are not used to see beneficial insects. But this is chrysopa. Это крисопа. Now maybe you will saw
under the leaves you have a hair, and after a black circle, a white circle in the top. It's like they are the eggs. Если вы такое видели на листах, такие волоски и белые, как I am starting to show you some beneficial insects to start to go to the field and trying to look for the Я вам буду цитрусовых. показывать полезных насекомых, может быть, вы их потом в дальнейшем научитесь замечать у себя на участке тоже. Other good practice that you have to do is to manage the irrigation, okay, the nutrition, because you don't have to have a very vigorous spruce. И еще другие способы борьбы с тлей, кроме лечения и полезных насекомых. Вы должны тоже контролировать рост, чтобы у вас слишком сильные побеги, слишком питать растения так, чтобы слишком сильные побеги не шли, потому что они привлекают тлей. Those are the young shots with the roll leaves. Это вы видите, что это побеги, которые они скрутились, как бы повредились из-за тлей. Also, when you have roll leaves, you have to be careful because it's a place where the other bad pests goes inside and they are still alive when you make the treatments. If they rolls the leaf, maybe you have another pest that you have more problems with. Чем еще опасны вот эти скрученные листы? Туда могут проникнуть другие плохие вредители, и они могут там хорошо укрываться от вашего лечения, которое вы будете проводить. And now we are. If you see, this is black, okay? And I saw in your orchard a lot of white points, okay? These white points are parasited, are eaten by beneficial insects. То есть, когда там только они, сами тли, то это черное. Но у вас я часто видел, что помимо черного есть вот такие вот, как здесь на фотографии, белые. Это значит, что их уже съели паразиты, их съели полезные насекомые. Okay, so what? That are parasites or from the Вот это те паразиты, которые there are a едят lot of тлю. kind of coccinelle. Их очень много паразитов, которые едят тлю. Okay, some question about aphids. Есть вопросы по тле? Is clear? Все понятно? В наших условиях не только эта черная тля встречается, и зеленая чайная тля тоже встречается. С ней тоже так? Зеленый есть у нас. Вон три вида тли же там у него. 4 он сказал. Нет, всего 4, но вот Три здесь вида было опасных. 3. 3, да, 3. So we have this green aphids which also like damage like tea plantations and they also damage the citrus plantations. Sure. Да, это, Sure. наверное, Sure. да, одна из- It's gossipy. Gossipy Госипи, вот это gossipy кто о goes чем говорит? around all the species. Госипи, оно все Also, повреждает. всё. There exists. Можно вопрос? Я сейчас ему говорил, вот весной, где-то в марте месяце, я один корень подрезал на полметра выше, вообще срезал. Там вегетация пошла, в течение этого сезона почти по 1,5 метра, где-то по метру вегетация пошло. Именно на него напала черная тля и зеленая. Вот. На свежие выскочки вот эти. Да. Обычно были черные, а сейчас зеленые появились тоже. Okay, so he cut one of the trees, like almost cut completely. Ну, left если only сегодня the поедете, я stump. покажу вам. So if you go, he will show you. And it got a lot of new shoots. And it got infected by the black aphids, and also now he sees green aphids. A lot of them. They like, attack these Yes. young shoots. That happened because you have a lot of shoots. So there you go. Да, You да, have to так. make the treatment. I will make acetamiprid. И да, я согласна, действительно, они просто любят молодые побеги. Half когда a много kilo, молодых half a побегов. kilo, because you can apply from Нужно проводить лечение 350 ацетамиприд. 350 grams, okay? 350 in грамм. Canadine.
Ну, Okay, or epic. I will use epic. Epic is moldy. Mold is polvo. Mold. Small? Moldy. Mold. молодец, окей. Спорю. В общем, есть у них, ацетамиприд, есть разные препараты. You have to apply from Карнадин или эпик. Если он говорит эпик, я больше рекомендую. is 350 grams per milliliter. 35 or 300? No, it's hectoliter. I Ah. think because I made the treatments every day. 350 литров на 350 So you make грамм, the- 350 грамм and you на apply. литр. А можно спросить, он что, уже все время вот этим поливает? Год, 2, 3, 4, 5 лет это не привлекает к это поливать? Do you use this for several years? Не меняет он это? Don't you replace No, the product no, because I then use you get resistance? Acetamiprid I use every time. During the last 10 years, Последние I am 10 лет using Epic and after Carnadine because Epic is going to. This is the day that will expire the у product. них в Испании называются препараты эпик и карнадин, действующее вещество, что But внутри, Most ацетамиприд. of the time, I have to make 2 treatments for aphids. И Okay? я уже 10 There лет is его a lot of использую time that I have to при make 2 препарировании. treatments. So the first treatment, the Becky, is this one. Обычно я делаю 2 лечения. Первое лечение я делаю другим препаратом, он называется тепеки, действующее вещество флоникамид. Because we only can apply twice. Okay? Потому что So ацетамиприд I мы don't know можем if только we 2 have to раза. apply twice or 3 times. So the first time, the Becky. Первое лечение я Second, беру другой Epic. препарат. Twice Epic. Второе Epic or лечение уже Carnadine. с We change. ацетамипридом. Мне интересно, уже препарат 30 не применяет? But when I have Ну, young надо trees, знать действующее вещество. when I have young trees, Масло нефтяное. Они, какой-то у них есть мономасляная основе препарата, они используют, summer oil. summer oil? No, he's asking about this 30, like it's the name of the product 30 is not. Perfect. But the substance there is like oil. Oil no. No, oil, you mean like Я бы не подарил. oil, not the one we eat, the oil. Yes, no, we have a lot of oils. Paraffinic oil, citrus oil, we have a lot of kind of oil. No, we don't use oil. You can use, but we don't use. Совсем дорого. Можно использовать, You да, can вот, use например, oil, paraffinic парафиновое oil, масло but we don't use используют, oil. но можно использовать, но мы его не Because используем. this same treatment, this same product, А чем он убивает вот эти the Carnadine, Реакция это только Белокрылка? Щитовка чем убивает? Щитовка красная, вот это. Вас опасен такой. The red scale, will you get to the red scale? yeah, sure. Он про нее The last one that I will show you in red scale. Щитовка он не двигается, Он просто, она приклеивается туда, она оттуда питается, живая вот так между ногтями раздавливает, и кровь выходит, кровь, понимаете? Да, у него будет про нее отдельно А, он рассказывать, как вот про этих всех у него будет, да. Yes. Maybe you say, I don't have leaf miner. I know that you have because yesterday I saw. Минирующая But море. if you don't have one pest, tell me and we pass to another pest. For me it doesn't matter. Ну, Окей. смотрите, я рассказываю про разных вредителей, но если какой-то, допустим, у вас его нету или не интересен, скажите, мы его пропустим, да. Но я просто видел, что это минирующая моль, да же? You need to see leaf miner because yesterday I saw in the young plants. На молодых Because- растениях вчера я видел эту минирующую моль. A big plant. When you have big plant, it doesn't matter. Okay? Because it doesn't affect too much. But it is only affect and it is only important this pest and I control this pest when I have young plants. Для Because it больших взрослых растений она, в принципе, большого вреда не наносит. Но вот когда у меня молодые растения, молодые еще Can do a lot саженцы, of damage. очень большой вред может нанести, и тогда я очень всегда слежу, чтобы не появилось вот этот вредитель на этих растениях. We spend
1 hour in 2 pests. Okay? Perfect. I have 16. 10 pests and 6 diseases. Life miner is a caves in the leaves. In the young leaves, we have a caves, no? Because they put the egg, and after the larvae goes through, sucking, no? The leaf. Ну, вот эта минирующая моль, она оставляет как бы ходы в листе, потому что она откладывает яйцо, и личинка потом начинает высасывать тоже сок, и такие видны как бы траншеи на листе. You can have a very big damage because at the end the leaf can fall in the soil. So be careful when you have a small quantity of leaves in your new plantation. А это наносит большой вред, потому что в конце концов лист может упасть, и если это совсем молодой побег, у которого мало листиков, тогда нужно быть внимательным к этому вредителю. Moment of the treatment. I go a little bit fast. Spring and autumn. They are the moment that you can have this problem. Когда нужно проводить лечение? Это конец весны, лето, либо осенью. Это 3 этапа? Нет, тогда или тогда, когда можно лечить. You have the egg is inside the larva, the leaf, start to make the cave, after they put a pupae, and after appears the adult. То есть вот такой жизненный цикл у этого вредителя. Яйцо и так далее. I have a dream. Вопрос такой. В зависимости от фазы развития вредителя меняются ли препараты? Can you come back to the... Okay, yes. It's like... Yes. So, depending on the stage of its Yes. life, is it an egg or larva or whatever. So, do you use different products? Or No. Products We don't use different products. We Нет, have a нет, problem. не меняется препарат. With the eggs, you are not going to fight. С You яйцами only вы не can fight можете when you have the бороться. larvae. Вы The можете pupae also you can fight against that. So larvae. Вы You can можете бороться только когда... attack. Here has a protected shield. То есть вы можете с яйцом вы не можете бороться, вы можете только бороться с личинкой, а также когда вот на этой стадии, там, не знаю, как куколка или что, тоже уже не можете, потому что у нее защитная You have products that fights against eggs, but we are not using because we prefer to attack here. Есть препараты, которые борются с яйцами тоже, но мы их не используем, потому что So when is the moment легче of бороться make the с treatment? личинкой. When is the most vulnerability of the pest? One larvae in the larvae, okay? А When какое here start to make gallery. Когда наиболее уязвимы они для лечения? Ну, просто вас не было, он раньше показывал там таблицу, там были написаны цифры. И вот на уровне L1, L2, когда личинка, Это она самая уязвимая самая фаза. уязвимая для лечения, когда нужно лечить. How to monitor it? When you have 10 shoots in 20 trees, okay? Randomly. Как проводить мониторинг? То есть вы приходите, 20, опять же, деревьев смотрите, 10, 20 в любом порядке деревьев, и 10 побегов на них смотрите. We say that because most the times the monitoring. I say that about the monitoring because I have my growers call me and I say I have this pest. What I have to do? Wait. You have to take these samples, and if you have higher quantity, please make the treatment. But you have to say me how many, which is the percentage. Потому что мне, допустим, мои фермеры звонят и говорят, у меня вот появился этот вредитель, что мне делать? Поэтому я им всегда говорю, идите, вы должны посмотреть, какой процент заражения. Идите, посмотрите, 20 деревьев, из них 10 побегов, смотрите, и тогда уже решаете, лечить или не лечить. So in adults, we don't make treatments, okay? Because usually if you don't have a very big damage in the newest fruits, we don't make treatments. We make treatments when we have grafted and young trees.
Но, как правило, на больших деревьях мы не лечим, потому что большим деревьям оно большой вред не приносит. Мы обычно лечим, когда у нас вот только привили и молодой саженец. They like a lot of the graft because you have a very big tree, so you have a very big spruce where is they goes. Они очень любят вот молодые привитые саженцы, потому что там есть побеги молодые, куда они заселяются. Those are the treatments that we are using. Perfect. Вот какие препараты мы используем для лечения. With this is those ones. Okay, and which we are treatment. The treatments Ну, в первую are the очередь, same. Well, colomite is not the same that aphids, but acetaminophen with the same treatment that you made in April for the aphids, you are going to fight against the leaf minors. мильпектина, например, мильбимектина, например, есть такой препарат, и тот же самый ацетамиприд, который вы можете использовать весной, в апреле для And if you see, лечения. the quantity of the treatment is the same. Видите, The amount of the пропорции те же самые тоже. which is the moment of treatment when you are not starting the flowering. Before flowering. Before flowering. То есть, когда лучше лечить до цветения. До цветения. And after that thing, a link is to make in new plantation until 3 years when you don't have nothing, the fruit and nothing. И есть еще такой препарат азодиректин. Он используется на молодых посадках до 3 лет, которых еще не плодоносят. Это все инсектициды, да? These are all Insecticides. All. Все, да, все All. инсектициды. Chemical. Химические концентраты. This doesn't has a biological control for us. O sea, we don't work in biological control with them. От этого вредителя у нас нет способов биологического контроля, поэтому только химикатами боремся. Okay, so those are the products. The pest, the problem that you saw in the leaves, you see that. То есть это сам вредитель, это вот вы It's very easy to see. очень легко увидеть его вред, который он наносит. Some big damage that you can have. Вот может большой вред такой нанести молодым побегам. Okay, we finished the third. То есть The с третьим вредителем мы закончили, переходим к красный клещ. Is Tetranychus urticae and Panonicus citri. Okay, we include two because usually we work separately. Panonicus citri and Tetranychus urticae. One is ácaro rojo and other is red mite. Ácaro. Ну, в общем, я здесь двух вредителей объединил, и вот один из них это красный клещ. Red mite is Можно? Вот все вредители, которые он назвал, еще должен называть. Одним препаратом их нельзя уничтожать. All the pests you mentioned and you are going to mention, can there be one product to get rid of all? Или раз. Ацетамиприд. Mostly, all you can fight with all the products that I am telling you. You can fight because there are insecticides. The mostly of the products. Вот, ну, все продукты, которые я вам называю, в принципе, могут использоваться, потому что они все инсектициды, но такой наиболее... There exists some insecticide specifically for some pests, like this one. I'm going to show you. Вот. Но есть какие-то препараты, которые специально для каких-то отдельных конкретных вредителей, но в принципе ацетамиприд, он более такой универсальный. Он вчера сказал, что 6 раз лечим в течение сезона, а там написано, ацетамипридом 2 раза можно лечить. Как он это все балансирует? Yesterday you said that usually you can treat up to 6 times Yes, per year, but I will show you. you also mentioned that acetamiprid you can use twice. Yes. So how do you balance this?
Как он это So you, меняет? I know. you can use it twice, I but only you can don't- use twice, so I use acetaminophen twice. I use Ацетамиприд 2 раза. avamectina once. Авамектида 1 раз, допустим. I другой use препарат. the Exitiazox. Exitiazox is another product that you will see after. Есть еще такой препарат Окситиофокс. And we use Значит, он we use S- 4 вида лекарств. Они, Да, скорее то- всего, and we используют- use 2 treatments of spirotetramate. И 2 раза используют эспиродетраман. Они чередуют препараты, может, для того, чтобы не было привыкания. Вот это, я и говорю, это что- практикуется, в принципе, не только в So you- продукции, но и Ну, в у них You can't 6 раз use, 10, мы не можем 6 раз 10. acetaminoprid all the time because Если not to get No, resistance. no, Why? Что ваши No, цитрусовые no, it's not for the растения resistance. It's for not the no. Нет, мы можем, Его послушайте. Why can No. you use it only Yeah. twice? It's not the resistance. It's the air. It's the maximum limit residue that we have, that we are allowed to use. Нет, он говорит, что мы ацетамиприд используем только 2 раза, не из-за неустойчивости. Устойчивость он не вызывает. Просто чтобы меньше вот каких-то отходов оставалось. То есть им разрешено по закону только 2 раза его использовать, Это чтобы название If you use- действующего no, вещества. ацетамиприд действующее If вещество. you use, А названия разные. if you use acetaminophen, wow, once 3 weeks, not 3 weeks, 5 weeks before the harvesting, you are going to have residue in your fruit, and my clients will analyze and will retire the product from my will return me the product. So the cost for me is to send the product and to come back. Если я, допустим, использую ацетамиприд за 5 недель до урожая, то он будет потом обнаружен, может быть обнаружен в плодах. И если покупатели это обнаружат, они потом вернут, они такой продукт не купят. То есть В лучшем случае. Да, и поэтому, то есть его не всегда разрешено именно применять, поэтому Он только 2 применяется в раза. определенные сроки. Да, в определенные периоды, там вот в табличке обычно указано, когда можно применять, сколько раз и в каких дозах. Okay? This is my problem. Red meat, a very small, like 3 millimeters of a spider. Okay? Ну, This is красный клещ And очень, it's on the bottom of the leaf. очень такой маленький, красного цвета, как на паучка похож, и живет на нижней части листа. We have, okay, 2 Panonicus citri, Tetranychus urticae. The last year appears 2 new in Spain. Eutetranychus orientalis y Eutetranychus de Texas. В общем, изначально у нас было 2 вида вот этих красных клещей. В прошлые годы в Испании появилось еще 2 новых дополнительных вида. But those one are very similar than this. Но этот последний очень похож на первый. The problem of Panonicus is in August, okay? August, September. And the Tetranychus urticae is in spring. Late summer, Вот 2 times. с первым видом клещей проблема возникает в основном в августе, в сентябре. А с другим видом проблема возникает весной и летом. What you are going to see the damage is a round yellow damage in the leaves. Round yellow, small round yellow damage in the leaves. So maybe you can have 3 or 4 points. Как обнаружить его симптомы? Вы увидите на листьях пораженных растений желтые такие круглые пятна, и их может быть несколько на листе. It can produce the falling of the leaves Это может and also привести к can опаданию affect to листьев the fruit. и может также поражать плод. This is the biological cycle, and you can fight against this pest all the time. И это его жизненный цикл, и против этого вредителя можно на любом этапе бороться. We don't use to make the treatments from the eggs, but you can make the treatments all the time. Мы обычно не используем лечение против яиц, но вообще, в принципе, на любом этапе можно против него бороться.
Because eggs are protected by a skin, by a... Потому что яйца, они защищены скорлупой. А это препарат не берет яйца, да? But so the product will not be affected against the eggs. You have ovocid egg treatment, but we don't use to apply because it doesn't have a good effect. Есть отдельный препарат именно на стадии, когда яйца он борется, но эффект не очень хороший, поэтому лучше уже бороться на других стадиях. Okay, those are all the treatments that we can use. I use Apollo, okay, and Exitiatox. Это все препараты, которые мы можем использовать, но я, например, использую препарат Apollo, действующее вещество клофентазин. Exitiatox, И Apollo, Exitiatox. Exitox. Those are the products that I am using. Это то, что я использую, те препараты. Это против красного клеща. Да, против красного Как клеща. действующее вещество? Клофентазин, это Clofentazine, это Exitiatox. да, название Apollo. And clofentazine is also for eggs. И гекситозокс. While I am using Exitiatox, Ну, you have препараты here лучше Exitiatox. я потом вам отдельно переведу и передам, потому что название там надо точно смотреть. Okay. Вот. Ну вот можете записать вот так латинскими буквами. Okay. I have to say that clofentazine is also for eggs. Okay? We can make a treatment of Apollo for eggs. But I use this one. Sometimes I use those, but paraffinics, oils. But it's not using. И вот клофентазин, он, кстати, против яиц тоже немного помогает. Я в основном использую клофентазин и гекситозокс. И иногда мы можем использовать разные парафиновые масла тоже. Sometimes I have used it, but it's not common. Ну, как иногда использую, но не все время. Piridaben. Парафиновое масло это... Now, last year I allowed. Эмульсию, что заменяет парафиновое масло. Да. Last year I allowed to use Piridaben. Okay, with Exitiatox. В прошлом году я даже... With paraffin, this is the last treatment I made. I allowed for the growers. So you combine them? Yes, three in the same queue. То есть в прошлом году, например, я своим фермерам порекомендовал вот эти три препарата объединить. Пиридабен, гекситиазокс и парафиновое масло. Они объединили и вот такое лечение проводили. You have a big damage, a very big damage. This is the combination that I need. Если очень у вас большой ущерб от красного клеща, то вот такое лечение вы проводите. You have a small damage, dinamite, abamectina. А если небольшой ущерб, то используйте абамектину. But we are fighting against red mite with biological control. We are experts fighting against red mite now with biological control. Но сейчас мы очень хорошо боремся с красным клещом именно с помощью биологического контроля, с помощью полезных насекомых. Так, можно так, что, допустим, одним лечением против белокрылки, против красного клеща, одним лечением или смешивая препараты и одним лечением провести лечение. Can we combine different products? For example, if we treat against white fly, Yes. red mite. Yes. I use as maximum 3 products. I see on the here is the name on the top. No, here you have the if you can combine, because there are products that you can combine. For example, spirotetramat. If you are going to use paraffinic, spirotetramat, you can only use one kind of spirotetramat, because the other kinds doesn't mix very well. Maximum three products. Я максимально, можно, да, объединять, но, как правило, я больше трех разных препаратов вместе не объединяю. И еще нужно на упаковке смотреть совместимость препаратов. Например, эспиродетрамат есть такой препарат.
Не все его виды, например, с парафиновым маслом можно смешивать. Если, допустим, смешаете, потом уже эффект его не будет. Это всегда обычно на упаковке пишут. Можно ли совмещать или комбинировать. Вот он показывает разные препараты, показывает, здесь несколько видов. А у нас же на продаже нет, они могут доставлять. Есть у нас, это он действующее вещество показывает. Есть такие препараты с содержанием этого. Нет, да, он But пишет. three он пишет products, действующее. it's my rules. If I allow 3 products, but you can use 7, okay, use 7. Ну, But I think you put 7 in a cube, you are going to spend maybe 1,000 euros. ну, Еще один я, вопрос как правило, есть. смешиваю 3 препарата. Вы, конечно, Because- можете и больше смешать, но это, во-первых, и дорого. In Spain we have a problem. А? Они если столько препаратов смешивают, будут все Там, становиться? он Ну, говорит, вот поэтому что надо это смотреть на это упаковке. там написано, Они пишут, In- с чем можно In совмещать. Spain we have a problem. In the last 10 years, we lose more than 2,400 products. В Испании у нас The register. проблема в том, что за последние 10 лет 2400 препаратов отозвали у них ну, как бы, лицензию, не запретили. разрешает. And every year, the price, the new products are expensive and less control. И с каждым годом новые препараты, они все становятся дороже и менее эффективными. For me, Один вопрос. are late, the effectiveness is late and less for me. То есть я лично считаю, что их эффект наступает позже, и он менее эффективный. Можно, вот провели мы эти лечения, все провели, дошли уже до финиша. Вот с Турции, там с Китая, что завозят мандарины, они оранжевые цвета. Наши мандарины не такого товарного вида. И что завозят, они долго хранятся. Наши уже 20 дней в месяц, уже чем-то обрабатывают они до сбора, или павильоны чем-то опрыскивают, или что вот это интересно. So, Чтобы оранжевый цвет не for example, we do all the necessary treatments. So now we can harvest. Okay, It's a different question. not about don't worry. Okay, so now we can harvest, and we export to Russia. But the mandarins from Turkey, they have more orange color. Our mandarins are more yellowish, and our can be kept like for 20 days. Their mandarins from Turkey, they can be kept for a long time. So what do they do for the color, for this orange good color, and what do they do to preserve? Maybe they do something before harvesting or after harvesting, like to prolong the Yes. No. One thing I explained you yesterday. We have 32 varieties of clementine for whole the season. Turkey has the same, has a lot of varieties. It not has only one. So the ripening is in this moment, in the current moment that this happens. Also, Satsuma has a yellow color, not a very red color, a very high orange color. Это то, как раз о чем я вам вчера говорила, если помните. У нас в Испании 32 вида только мандарин. И в Турции, в принципе, тоже у них почти столько же. И они созревают один за одним. Вот есть сорт, который там в сентябре, потом в октябре, один за одним они созревают. И, то есть, у них нет такого, что один только сорт. Это первое. И, во-вторых, у них вот сацума, ваш сорт, они более желтоватый имеют цвет. Они сами по себе не сильно такие оранжевые, как те сорта, которые используют. I can show you to harvest before, to get color before in the fruit, and how to storage the product. I can show you that, but I think it's more interesting to have other kind of varieties. Я могу показать вам, как собирать, допустим, плоды чуть заранее, и как добиться того, чтобы они пожелтели, получили свой наилучший цвет. Но все равно я считаю, что лучше использовать не только один сорт, I но have и другие сорта тоже. I have a technology that you can harvest green, and you will get the color in 2 days. У меня есть технология, когда вы можете собрать зеленый урожай, и через 2 дня он уже будет своего спелого цвета. So you can start to harvest the
first week of October, if you want your variety. Вы можете, если хотите, свой сорт, свои мандарины собрать где-то во вторую неделю октября. And in 2 days you are going to sell to the market, И to через Russia. 2 If you дня- want, I show you that. Через 2 дня вы сможете продать их в Россию. Если We хотите, я вам покажу, что мы для этого используем. We use that. Not saying that we use. They are very interested in this. Well, I know, I understand that you are interested because when you harvest earlier, you have more price. Да, я понимаю, почему вам это интересно, потому что чем раньше вы собираете, тем выше у вас будет цена, и мы такие технологии используем. In Spain we say who plants first, plants with more intensity, more or less. То есть кто первый, кто успел, в общем, тот и съел. It's more or less like that. В общем, кто первый, тот... Quien pega primero pega más fuerte. Окей. Кто первый, тот самый сильный. The Вопрос strongest. такой. Yes. The first is По the strongest. поводу инсектицидов и класса их опасности, и please. вообще не вредят ли они пчелам, какой класс опасности у этих инсектицидов? So, speaking about the insecticides and their level of damage, their level of how dangerous they are. For example, are they dangerous to the bees? And what's the level of how dangerous they are, these insecticides? There are all. We have different kinds of about skills. Okay, so those are not damaged for the bees, То есть, for example. вот те Okay. парафиновые масла разные, они не вредят, допустим, пчелам. Those are damaged. This is not damaged. This is not damaged. То есть, Okay, те this is вредят, not те this, не not, this is вредят. not damaged. Разные, So, в общем. We have an intensity, sure. Да, есть, конечно. We have an intensity that protects that we say. We have a document that they say is Iran. We say the document that is the intensity of action until insects. And we see when we are using now this document to not to fight against the beneficial insects. То есть, да, есть у нас специальный документ, который говорит, насколько сильное лечение, когда можно проводить, и мы стараемся его придерживаться, чтобы когда мы проводим лечение, чтобы минимальный вред наносить полезным насекомым. But those one are damage the auxiliary insects, ¿vale? The beneficial insects. Да, но вот те препараты, они наносят вред, могут наносить вред и хорошим насекомым тоже, не только. Okay, so red mite, good practice, the weeds. So now what is true? This is the damage that you can find in your orchards, okay? Вот такие следы вы видите на листах, это значит, что красный клещ поразил. And now we are working with Amblycellus and Phytocellus to fight against. If you want to know more about this technology, I can make you a presentation because I have a presentation very nice about the covers, vegetal covers, and the biological control. И вот это то полезное насекомое, которое мы используем для борьбы с красным клещом. И если вам эта тема интересна, я потом вам могу показать. У меня есть презентация, как мы используем сорняки и как мы используем полезных насекомых для борьбы с вредителями. So we have snakes and slugs, okay? I am not going to talk about them. We don't have products. The damage, okay? Это улитки и слизни, я об этом долго не буду говорить, у нас препаратов против них особо нет. This is the product that we are working. Ну, в Then основном we don't have any problem with pesticides. This is not pesticides. Это не пестициды, вот эти мы препараты можем not insecticides, you mean? No, they are not insecticides. Это не инсектициды, поэтому вот эти препараты мы как бы для них особо используем.
this is the damage that you can see in the tree. So at the end, when they eat the skin, you lose the Вот fruit. такой вред они могут наносить not a- улитки и слизни. У нас есть препарат, один прекрасный, гроза называется. Like we use storms, eggs, storm, you know, that get Okay. No bad weather is good for is the dry, Для них обычно сухая погода. For slugs, not for snakes, but for slugs, the dry is okay. Слизни, да. We don't have problems of in the fruit of the ants, but the ants are the worst enemy of the citrus for me. Sorry, say it again. You don't No. have problem. I don't have problems with the ants on the fruit, but the ants is the pest that used to transport our pest. So I don't like, and they do that because they eat the molas, the one. Саманта, А. возвращаясь к улиткам, когда я говорил про грозу, я не про погоду говорил. Есть реально очень эффективный Препарат? который- Sorry, my fault. So when he said storm, it's not the weather. Ah. It's a very effective product. It's the name. Okay. We are not allowed to use. We had before a granulated that we put it Yeah. around. This is my orchard. We put it around. Раньше, Okay, we сейчас have a уже не pot, разрешено we have We have a bag, and we used to use. Раньше to посыпали put- гранулы какие-то And they, крупные and they take it to the where they want. Мы делаем, вот, в принципе, то же So самое. we do the делаем, same. а We do почему the same. запретили? Why did they prohibit it? Why don't you do it anymore? Because they consider that the snails are not a pest. Ну, потому что So our regulation say that that is forbidden to kill it. потому что у нас теперь по законам они не считаются вредителями, и убивать их теперь Ну, запрещено. как не считаются But родителями? you если see они they do хотят? damage. Is cebo. Is another is to you give some eating there and you don't go there. Все, то есть по факту. То есть ты обнаружил, тогда ты решишь, да, You do, I didn't what do you do with them then? No, we are trying not to cling to the trees. So I give you something in the other side to go there, to leave from my То есть orchard. мы стараемся их не убивать, а как-то их, какую-то приманку им оставляют или какое-то дерево им на сиденье. Не совсем поняла, в общем, чтобы они с участка ушли и так не For our growers, we are saying keep 5 meters between 5-6 meters between trees, between the orchards of the neighbor, without nothing. To have a very big, complicated to go the snail 6 meters То in есть мы the summer. рекомендуем, чтобы между участками, между плантациями оставалось хотя бы 5-6 метров территории без ничего. И им очень трудно будет слизнякам там летом пересечь такую длинную территорию, поэтому они не нападают, допустим, с одной плантации на другую. Они не, This is the only thing that we can do. вот единственное, что мы сейчас можем сделать. So we are going to. территории просто. Что касается муравьи, они самим цитрусам как определенный вред не наносят, но я очень не люблю муравьев на цитрусах, потому что они переносят других вредителей, могут распространять. Ну, где муравьи, там и тля. Yes, like if you have ants, you have aphids. You have aphids, you have mealybug, or you have all things that they produce molasses. То есть все вредители, которые вот выделяют какой-то вот этот сок, или, So там we are- везде будут муравьи. It's forbidden to kill the ants also. У нас также запрещено убивать муравьев. We are making Какую пользу приносит? ecological option. We are making What's the use of ants? Why can't you? What's the benefit of ants? Why can't you? Муравьи какую пользу приносит? Why can't you kill them? no, because for us, for the government, think that if doesn't affects the tree, the fruit, it's not a pest.
Ну, у них по закону, если что-то непосредственно дереву или плоду не приносит, то это не считается вредителем, и убивать его уже тогда нельзя. So we are making something. Мы придумали So we are making решение. levadura, flour, where you made a pizza. Берем Okay. муку, We put sugar, сахар, okay, a little bit of water, воду, and make свежие small дрожжи. balls of 2 centimeters. В общем, And we put twice in the trees. After they eat and they take it and they send to the house of the ants. Ants hill. Yes, I know, okay. And they get bigger, so they explode the house. And Окей. and also then. Окей. Ну, то есть они такую хитрость придумали, они дрожжевое тесто вот делают вот там с сахаром и так далее, шарики такие кладут под деревьями, муравьи начинают есть это тесто, потом они возвращаются в муравейник, они растут слишком большие из-за этого, муравейник ломается и муравьи уходят. Как бы. Yes. Be careful because no, they are very. For me, it's the worst pest. For me, it's the worst pest. Be careful because the ball increase the size in 30 minutes. So the effectiveness is 30 minutes. The flour. Ну, эффект у него первые 30 минут вот этих. Вот тесто же поднимается от дрожжей, в общем, надо. Оно эффективно первые 30 минут, потом уже. Other thing that we are doing, but it's very expensive, is to put in the trunk analysis. Okay? Есть еще один способ, который мы используем, но он очень дорогой. На ствол какое-то липкое наносят они вещество. In the presentation of biological control, I have a video showing this technique. В презентации про биологический контроль у меня есть видео, где показана вот эта технология, как ее использовать. We can have a break. Можем сделать перерыв. 11. Ants. Общее количество. I have a video. Чернота банана получила 1,6 кг. You can use it as a tongue twister for your Russian. Tongue twister. А это типа на каждого? Это на каждого сколько? Уешь, 40 килограмм. 40 килограмм. Как я дыршу обдёлка, это дорогой. Мы накидаем. Мы это просто не делаем. Мы это просто не будем делать. Я пойму, когда тебе... Наша обработка, мы насаживаем на торфа, готов, кислая, напилка, готов, абсолютно. Это самара название, да. Готов собрать сюда, Okay, I have a video about this. I prepare a video, no? No, first, when we talk about the ants, okay? This is Cryptolemus montroidsori that is fighting against mealybugs. That we are going to talk now about mealybugs, if you want, if you have this problem. У вас есть проблема с мучнистыми червецами? Если есть такая проблема, будем уже о нее говорить, если нет, нет. So I look for you don't have, so we are not going to talk about mealybug. Mealybug is the worst, is one of the biggest problem in our citrus now. Для нас, у нас вот это одна из самых больших проблем сейчас, вот этот вредитель. Но если у вас его нет, мы его пропустим и не будем про него говорить. So Yes? this is, Yes, they say, some say we don't have it, they say we have it. Нет, такое я не видел тоже. They don't have it, other guys have it. this is a big problem. В наших районах... This is the So it biological, can be different in different. this is biological control, okay? This is, we open the pot and we go in the orchard, walking around the rows and the Cryptolemus leaves, okay? Вот как мы используем биологический контроль for mealybug. Mealybug, yes. Да. То есть мы берем такие горшочки, где покупают они вот эти полезных насекомых, которые уничтожают этого червеца, открывают, вот так разносят по участку, и он начинает нападать и уничтожать. This is the molars that produce the mealybug. See the ants. There are the ants, like fighting against. Вот, видите, это желтое, это вот сок, который производят вот эти червецы. И видите, как муравьи
мешают вот этим полезным насекомым, как они с ними сражаются. The ants are fighting against our pest, our То есть beneficial insect. муравьи мешают хорошему насекомому уничтожать червецов, потому что муравьям Okay. нужен их вот этот сок. There is the ant Да. protecting the eggs of the mealybug, and you have a Pictolemus. То есть, видите, муравей защищает яйца вот этого вредителя, защищает вредителя. Поэтому, хоть муравей сам вред не наносит, но он защищает других вредителей. Okay, at the end okay. What I was talking. We have the protection of the thrones of the for not to pass the ants and also the mealybug. In winter is in the soil. Зимой вот эти червецы, они в почве находятся. This is beneficial insect. This is the larvae of the Pictolemus. Вот это сверху это полезное насекомое, это личинка полезного насекомого. If you see, this is the adhesive, and here in the top is the mealybug protected by an ant. Видите, вот здесь вот эти червецы, и муравей их защищает. And now how we put? И вот так мы наносим вот эту липкую ленту от муравьев. How we put the adhesive? Да. Okay. Now we are going to talk about mealybugs. Специальная лента или Is it like a special? Yes, it's an special. Да, специальная такая Two лента. pots. No, the Да, taste. эта лента, Yes. эта лента скользкая, Это потом специально. они не поднимаются. Да, или как? как называется это? Is special. Червец, мучнистый червец. Да, она липкая, it's sticky, yes? Yes. Она Adhesive. липкая, и муравьи не могут проходить и не идут на растение. Like a glue. Как клей. Ну, Like как a- там, да, все мухало. Like a glue. Да. More dense than a glue. Ну, такой как сильный клей. What happened about that? If you are going to make mechanical process, you are going to make polvo. Spol. When you go and you are going Okay, dust. dust, you are going to make dust, and this dust will make an effective the glue. Но надо и учитывать, что со временем эта клейкая лента, она уже свою клейкость теряет, потому что пыль прилипает, что-то прилипает, поэтому ее надо будет заменять. Заменять, да. So I put twice per year. Я 2 раза в год ее меняю. One pot, we use 2 pots, 2.5 pots per hectare, and the cost is 61. At the end, the cost is €1 per tree every time you make the tree, you apply. 1 year per tree. Well, 8 cents per tree. 80 80 cents. cents per tree. В общем, где-то 80 рублей на дерево уходит сделать эту ленту, но это делается всего 2 раза за сезон. Двусторонний скотч. Там, я думаю, это можно заменить как-то. Просто нужно поискать, а так это не проблема. Ну, мне так кажется. Склейка, Okay. Perfect. About the mealybugs, we have 2 kinds of mealybugs, and we import the worst mealybug I have fight in my life from South Africa in 2011. Итак, мы говорим про вот этих червецов, и их тоже бывает несколько видов, и самый ужасный из этих червецов, какой я видел в своей жизни, из Южной Африки к нам завезли в 2011 году, к нам попал в Испанию. Because usually the mealybug affects the main. We have 2 mealybugs, okay? We have Planococcus and the Lotococcus. The Lotococcus is from South Africa. Ну, вообще есть 2 вида вот этих червецов.
Один планококус и второй дилатококус, который из Южной Африки. Usually, Planococcus makes molas and has a reduction of a quality, no? It's a quality problem. But the Delotococcus has a problem that is they suck, they punch in the when the orange has 3 centimeters and they deform the fruit. Первый, он производит вот этот сок и тоже на качество влияет, но второй более опасен, потому что он на маленькие плоды поселяется и высасывает из них, в общем, сок. И портит The качество. treatments are also are very difficult. We have to fight against him from April until June before, but last year the weather were so hot, so we have problems until September. И с ним трудно бороться. Обычно мы с ними боремся с апреля по июнь, но в прошлом году была такая жара, что до сентября приходилось с ними бороться. What we have to do? Ventilation, aeration of the trees to get better inside the treatments. Что важно делать? Нужно, чтобы опять же была хорошая вентиляция, хороший проход воздуха в дереве. We have, when is the best moment to make the treatments? In every moment is the best moment, but the eggs are protected by the skin. Опять же, можно в любой момент лечить их жизненного цикла, но пока они на стадии яиц, яйца тоже защищены скорлупой. Those are the chemical controls that we are using. Это We are химические using препараты, которые мы Spirotetramate, используем. okay? Спиротетрамат, We have two kinds. два вида спиротетрамата, 15% и 10%. This is the product that we use everybody. There are two treatments that we can make, two treatments, okay? And also, if you need, you can make one for acetamiprid. То есть почти все мы используем вот этот спиротетрамат 10%, и мы можем 2 раза им провести лечение. И если этого не хватает, мы также можем использовать ацетамиприд. This product is very expensive because it's 100 to 120 the liter, and at the end you are using between 2 liters and max two treatments from 0.75. You are going to 2 treatments are 2,000 euros. 200 euros, sorry. 200 euros per hectare. Этот препарат дорогой, и так как нужно 2 лечения, получается, что вот где-то 200 евро уходит на гектар. The acetamiprid, the price of the acetamiprid are 20 euros. А цена ацетамиприда 20 евро. They are going to remove acetamiprid in a small time, in 2024-25 they are going to remove. Yes. Вот этот ацетамиприд, не собирается тоже правительство со временем его запретить. Now we have a mass trapping, a pheromones that we put to capture the males, and it's the divinity, we say. After I will show you, I tried. Также мы используем вот эти феромоновые ловушки для мужских особей, и я вам потом это тоже покажу, как это действует. And in the first stage, if you see, you use acetamiprid because you see in April. So in April, you can use acetamiprid. That is the same treatment that you are going to use for aphids. И если на раннем этапе тоже вы заметили, тоже можете использовать ацетамиприд, потому что как раз в это время вы будете лечить ацетамипридом от тлей, и получается у вас и от этой вредителя тоже вы пролечите. Something that you have good practice that you have to do is to get up the skills, don't to have weeds contact the soil to the tree, to the leaves, and to put the adhesive. Ну, как вы можете с ними бороться? Это чтобы деревья, листья их нижние не касались ветви земли, чтобы, в общем, слишком высокие сорняки тоже не были.
чтобы, то есть земли, чтобы не попадали ни на дерево эти вредители. И тоже вот эти липкие ленты делайте. So those are the damas that we have for Planococcus tigri. То Okay? есть вот Да, второй да, вид, вот этот, который пришел из Южной Африки, червеца, он вот такой ущерб наносит, Reduce the quality. But портит качество. But this is the problem that we have with Averiaca, that deforms the fruit. А первый вид его, он вот такую проблему создает, то есть деформирует плод. We have orchards with more than the 70% of the fruit damaged by this pest. У нас есть плантации, где 70% урожая повреждено вот этим вредителем. You have fruit fly, medfly, you have medfly, Ceratitis capitata. Плодовая муха у вас есть? Средиземноморская плодовая муха. Есть такой вредитель? You don't have, it's impossible not to have. Okay, maybe you show a picture and they will... Ceratitis capitata. Подлетал. No, you don't have. Нету, да, волчане? Не Плодовая- знаю, плодовая- We don't есть, know, maybe you show может, them. есть. Maybe we Что-то have- летает, может, есть. something is flying, so they don't know. Something like that. Okay. Она на оса, на пчелу похожа, она, да? It looks like a bee, what? Like No, a it's wasp. very small, it's like that. Очень А, маленькая. No. есть. We are working with Maryland. Красноватый, да? It's Красноватый, like да. reddish color. No. Reddish color, no. Ну вот, We are working show the with picture. sterile maize. About Есть, that. есть. Нет, нет, это то, что вы видите, это другое. Извините, а вот там Такая- будет по программе, у нас еще вредитель такой цитрусовая подушечница называется. This is Колония цитрусовая подушечница. no. We have a Миша вчера передал Димову? Что? Мишу передал Димову вчера? Мне нет. Кому должен был передать? Марка какой-то был? Марк Мишку передал? Да, у меня есть. Да. Он А, сейчас находится. ну там, да, можно посмотреть. Я просто не знала, что как раз. Это машина Да, есть на фотография. 1 минут. I'll go get it and come back. Тогда не show you in the book. Да, просто в этой иллюстрации в основном весь... So, he wrote a book, which was the past, which is the book of past year. So You give him yesterday. Sorry? Амару вчера передали, да? Yes. So Did it's he too show late. you? Too late. No, too late for me. Ну, жаль, что Okay, до меня so the вчера damage не is дошло, that. чтобы я успел вчера поставить. Можно один дополнительный вопрос? Вчера мы забыли спросить. Ну, это вчера надо было, но сегодня по вредителям идет вопрос. Доломит, удобрение, какой эффект дает? Да, то есть, у нас в квартире камень, да, ну, дробленый, как мука. Да. Какой эффект доломит дает, они пользуют или нет у них на родине? So, we are speaking about the past. Sorry, but the question about yesterday, we forgot to answer yesterday. This question. So, dolomite. So, Добрать. dolomite. No, it's dolomite. Do you use it as fertilizer, and what's the effect? Or do you apply it in Spain, and what is the effect? We don't use. Мы не используем. We don't use. No. Это What but is you it can for? use. There is- Ну, можно использовать. But what's the effect? Is it a fertilizer or what? А что у него содержит? Есть What does it have? Кальций, да. What does it have? No, if you want to use, is to increase the quality of the soil. Это для повышения качества почвы. Ну But вот. what does it have? What's Я the 5 лет, element? Calcium or what? No, Yeah, it doesn't that- have calcium. Or what does it have? Dolomita. 5 лет назад делал, дало эффект. Она рано доложила эффект. Рано пожелтела мандарин. 2 года. На 3-й год уже эффекта не было. I applied it a few years ago, and due to it, the mandarin started getting yellow earlier. But it lasted 2 years. After that, no effect. I don't know. They get ripen or they get yellow early. No. probably. No. На каждый То год. есть- The nitrogen can you produce to get yellow later? Potassium and phosphorus you can get yellow before, but dolomite I don't know.
По поводу доломита, говорит, я не знаю, потому что мы его так сейчас не используем, для чего он нужен. Вообще можно использовать, но мы им не пользуемся. Но по поводу желтения, смотрите, азот, он замедляет желтение. То есть позднее будет желтение, если вы даете азот. Калий и фосфор, они ускоряют желтение. Если вы калий и фосфор даете, то быстрее пожелтеет. Ну, по 1,5-2 метра делал я 5 лет назад. Это что? И вот это доломит. Ну вот, нормально было, 2 года. Эффект дало. Взяли тоже ребята делали. Вообще доломит вносился в почву для Вышивка рано стала желтеть, 2 года рано желтеть. Better to increase the quality of the soil. По 1,5-2 метра почти полный КамАЗ. Азот всегда влияет на зеленую массу. А на созревание урожая калий, фосфор. Это именно на формирование урожая. The nitrogen late the color of the fruit. Азот, наоборот, замедляет пожелтение фруктов. You make more bigger the sprouts. Потому что начинают больше расти зеленые побеги и Phosphorus potassium is better to increase the quality of the fruit. фосфор и калий, они Is necessary. ускоряют пожелтение, они необходимы для качества плодов. Фосфор и калий. When we are going to flower, to pruning, we are pruning, no, we are after the fruit setting, we are the moment of get color, we are introduce potassium and potassium, calcium and phosphorus. После завязывания плодов, когда когда начинается уже позже начинается желтение, ну, изменение цвета, мы тогда вносим кальций, калий и фосфор. Fosfato potásico. То есть есть препараты, где там фосфор с калием объединены. For the mayfly, we are using mass trapping. Okay, we are using 80 traps for early variety. When we are using the treatments, when we go to the early varieties and we see that we have we put 80 for mass trapping and we put 4 for monitoring. So if you have in those 4 more than half flies per week per trap, is the moment to start to the treatments. In early varieties, in late varieties, in mid-season varieties, you have the problem when you capture 1 mayfly per trap per day. Если мы вот для плодовой мушки вот этой мы ставим феромоновые ловушки. И как делаем? Чтобы посмотреть, сколько ее, ставим 4 ловушки. Если они там за неделю наполовину будут заполнены, тогда мы уже должны много ловушек поставить. Это получается 80 ловушек мы тогда ставим. На гектар. Per hectare. 80 per hectare. 75 per hectare, yes. 75 на гектар. 75-80 на гектар. Is there very early? We arrive until 80. I have to say that in winter we don't have problem with mayflies. The mayfly only is also you have to protect your from we have problem in stone fruit in May, and after we have problem when it's changing the color. So that happens in August. То есть зимой обычно у нас этой проблемы нет, она у нас эта проблема возникает в мае и в августе, когда чуть позже, когда плоды начинают менять цвет. And now we have changed it because before to put 70 about with that you have to have a very big pot, no, to put it. It was complicated. Now we have changed and we have this kind, and you have 70 in this. You can work with 70 traps. И теперь изменили. Раньше эти ловушки были такие большие, чтобы их 70 штук разносить нужно в какой-то большой емкости. Сейчас они такие маленькие, мало места занимают, и 70 штук легко. The effectiveness is 6 months. И они в течение 6 месяцев эффект дают. Okay. Now, the treatments. The treatments
we can't apply this product, the products through all the tree. We only can apply on the top, is the law. So every 2 rows we make we spray a quantity on the top of the so to go to the main fly there. Okay, the fly smell the liquid, they go and they die. Мы не имеем, вот это химические препараты, которые мы используем, но мы не имеем права их наносить на все дерево. Что мы делаем? Наносим их на там, каждое второе дерево, сверху немножечко напрыскиваем. Они привлекают этих мух, мухи поедают этот препарат и погибают. The cost of the trap are 3 euros. Are 3 euros, and our government pay us the half of the trap, and we put this trap. The trap is this one. Эти ловушки, про которые я говорила, они стоят 3 евро, и половину цены нам оплачивает правительство. Поэтому мы ставим вот эти ловушки, феромоновые ловушки. And we are using those. Lambda Cialotrin and Spinosad to make the treatments on the top of the fruit. Из препаратов мы используем в основном вот эти два: лямбда, циалотрин и спиносад какой-то. In our region, the government has 32 quads making treatments every day. 32 what? Quads. Okay. Making treatments in the orchards every day. У нас есть 32 команды или группы, которые каждый день на плантациях проводят лечение. Also, we introduce sterile male, and we are introducing around 300 million of sterile male every week. We have a bioplant in Spain. There are 6 bioplants in the world, so we have one. Bioplant is to produce the sterile male. Sterile male is it can has descendants. The male is infertile. The male. Okay. The female То есть препараты какие-то они производят, которые, ну, в общем, чтобы потомства не было у этих вредителей. No, 300 million. 300 миллионов. 300 million every week we spray of sterile male in our orchards with plane. Каждую неделю самолеты распыляют. And there exist 6 bioplants in the world. And Spain has one. В мире 5 Ну, у нас тоже же было вертолетами лечили. It was a very big problem in the 90s, and now the damage is less than the 5% of the production with this control. А в 90-е годы была огромная эта проблема, а сейчас меньше 5% вреда они наносят, потому что очень эффективно. We finish about now we have another pest that it doesn't affect too much to the fruit. No, to the fruit affects, but it doesn't has a very big impact. Также другой вредитель, о котором мы поговорим, ну это какой-то зеленый комар или зеленый тоже вредитель. Он сам вред не вредит цитрусам, но сам оказывает все равно большое влияние. Empoasca, you have Empoasca? Есть у вас? This green mosquito. Вот такой есть у вас? Зеленый комарик или зеленый жучок? No, I think. Yes. Да. У вас все есть, я смотрю. Поделиться не хотите? Кто с Америки, с Испании, с Германии. You can make treatments with acetamiprid. The problem of this is that in July they start to enroll the leaves. They enroll all the sprouts. All the leaves on the sprout. Проблема с этим вредителем в том, что в июле они тоже из-за них начинают заворачиваться листья, причем они повреждают все побеги запущенные. And the problem is from
from July, June, July, August, September. И проблема обычно июнь, июль, август, сентябрь. We don't have too much, and the treatment is acetamiprid also. И продукт для борьбы с ними тот же самый ацетамиприд. This is the problem that we have. It's a yellow color in the Это fruit. есть у нас, такое Yes, повреждение we есть. have. То есть это из этого вредителя. А желтый такой цвет Да, получается да. на Есть. воде. Можно вопрос еще? At the end, we have that. Вот ваша организация Абхазия может помочь препаратами? Your organization can somehow help Abkhazia with the products, supply products will do. Which is help? Помочь Which kind вредителю. helps? Каким Which kind образом? helps? With the product. No, but which kind? I send you the product. I say you where you can buy. I talk with the Мы торговали, multinational, хотим, with the big companies to provide you. I don't know what I have to do. Чтобы вы понимали, просто их организация занимается выращиванием цитрусовых. И у них очень много специалистов, поэтому он как специалист от своей компании приехал, чтобы поделиться Он опытом. говорит, я могу вам порекомендовать, какие, допустим, нужно препараты, где их покупать. И вот. А оказанием помощи занимаются другие. Там, если можно, сделайте перечень. Мало ли чего. Yes, Можно please. из Грузии завести или откуда-то. Please give us the list of products, so maybe we can find a way to get them. Yes. Да, No, да, всё. Omar has all the list. У Амара есть список. The list of the products. I sent you last week. Делаем все, Да, сейчас да. мы а, сделаем. а то I мы know, как-то Все, его- вот здесь то, что есть, все вот эти, я Ну да. переведу, и все это будет вам передано. Там на каждую болезнь Все, написано, достаточно. какой продукт, когда, ну, Можно сделать Вот это как мы- бумаги. Да, Будет да. хорошо. Это сегодня или... Нет, это не сегодня. Это через 3 Чуть-чуть время недели. дайте мне. А вас где найти потом? У нас ваш номер, и мы позвоним. Когда Ага. будет готово, сами Когда с вами готово. скажут. Понял. We call them, it's better to Нам print можно it вот out. программу Вы нашей это организации движения против голода ему передать, а потом он нас передаст. А где ваш офис? В Гале или здесь? Сухоми, Баяйра. Сухоми. А Яйра на 21. Ну, ага, хорошо. Как позвоните сразу? Нет, они сами, наверное. Should they come to pick it up? А, Or вы what do you like? Мы вам позвоним. Когда Yes, but when it's ready, do they come to pick it up? Да, позвонят, и можно будет потом в любое время прийти в Сухом офис. можно. В Сухоми Если забрать. позвонить, тогда вот это перечень сюда не приехал, по WhatsApp можно ли скинуть? тоже можно. Вы не переживайте, мы это вам дадим. В любом вам удобном Не, формате. это можно найти, это лекарство. Можно, конечно. Да. Лекарства, название Вот, вот разные. Харри, поедет туда, зубите принесет. Самое главное, конечно, Да. название много. Вот это сделайте нам, наша просьба. Любого названия. Я просто надо перевести. Все, что он здесь есть, я Нужно переведу. смотреть. Распечатаем и по WhatsApp и распечатаем. Содержание его. Ну, если содержание здесь тоже. No, it's perfect. I'm going to finish ready now because it's the last two best. We are going to talk about trips and red scale. Okay, I think you have to both. Мы будем Red говорить scale es aunidilla orante. про трипса и Ну, Red какой- Scale это На какой насекомый эффект дает тоже, пусть там указывать. Будет первое лечение, второе, третье. там на каждое насекомое отдельное отдельное лечение. You have problem with it. We are going to pass quickly this. I want to show you how to make the treatments for preserve the fruit. Okay? И быстро сейчас расскажем, остались два вредителя, и потом скажу, как лечить, как защищать фрукты. Okay. So you have trips. The trips are very small and in the flowers, and at the end, the effect in the fruit is that they made a mechanical damage in the top of the fruit, usually. Трипсы это они такие мелкие тоже насекомые, мелкие вредители.
и они обычно на повреждения механические на плоде наносят. When you have to try to, you can apply against the pest when during all the cycle of the life of the product of the individual. То есть лечение можно применять на всех жизненных циклах вредителя. We have traps to capture the trip when we have to apply. We have traps to capture trips, and we go to the traps. We see we have captures, and this is the moment to make the treatment. Когда проводить лечение? Опять же, у нас есть ловушки для трипсов. И если мы поставили ловушки, пошли, увидели, что в ловушках есть вот этот вредитель, то тогда мы уже начинаем проводить лечение. Which are the treatments that we are doing for trips? Okay, we are using taufluvinato and etofenprox. Those are the products that we are using. One more time, which are the products? Taufluvinato. Тауфлювинато есть такой препарат, который используется против трипсов, и Etofenprox. это фенпрокс. Вот эти два препарата. Его действующее вещество. Это первое все действующие вещества. Here you have Препараты, которые содержат pest. это действующее вещество. the active material. Okay, you have the name, the commercial name, and in red when is the last moment of the treatment because they are going to the forbidden product. Okay, here is the dose, the doses, the number of application, the distance between applications. Okay, the volume of water you can apply, the maximum doses you can apply in the orchard because you have 10 liters. Okay, you have applied between 1 and 4 times, but you only can apply 40 liters. So if you are going to apply 4 times, you can apply 10 liters. 10 liters, 4 times, 40 liters is the maximum. This is. В общем, по каждому вредителю будет вам предоставлена вот такая табличка. Сейчас она на испанском, потом передана будет на русском. Текст на русском языке? Будет, да, будет уже на русском. В общем, там такая форма. Сначала идет название вредителя, потом препараты с действующим веществом, какое действующее вещество от него помогает. Дальше название препаратов, которые используют они. Ну, то есть у нас может быть другое. Красным цветом написаны те препараты, которые скоро запретят у них. А дальше идет объем, сколько вы применяете на литр. Сейчас я закончу тогда. Потом идет, сколько раз можно применять, с каким интервалом применять, сколько литров воды брать, сколько всего в общем максимум препарата можно использовать. Допустим, если вы можете 4 лечения провести, то вам надо это разделить на 4 лечения. И, In black, the products that I use. Черным я выделил именно те препараты, которые я лично использую. Okay. Меня интересует такой вопрос. And the last is the moment before harvest. If you want to harvest, 7 days. If you use a active. И вот здесь указаны дни до урожая. То есть, если вы собираетесь делать урожай, какой перерыв вы должны делать после лечения. То есть, по каждому вредителю вся эта информация в табличке будет. You know about the trips? You see this is the damage of the trips, okay? This is the damage. Вред, который наносят трипсы. Okay. Damage of trips. You have this problem? Yes, we do. Okay. Опять на фазу. This is the trip. Покажите этого трипса на экране. Show him the picture. Wait, of the trip? Trips. Or this one? Нет, no, the trips, the bug, the pest. The best. Вон он такой, черненький маленький. They are at 3 millimeters. Always the trips are in the flower. Они всегда в цветке, трипсы всегда. Good practice to be clean the soil with weeds, not too much weeds. Для них надо, чтобы не было слишком много сорняка. Okay.
10 minutes for insects. Сорняк бит для The власти rest, the оставляют one, не кошек still иногда. one. Нет, он не говорит, вообще убирать не надо. Просто, ну, чтобы не слишком большие, не Вот слишком тогда много засуха зарослей. обычно сорняк не кашует. When the weather is dry, he says, I don't cut the grass when the weather is dry. Я не знаю, To keep the, Для влаги, для влаги. to keep Половине humidity. первого обед, пол второго It's good. No, you don't have any Для problem. влаги, скажи. до пол второго To keep humidity, to keep Yes, water. we do the same. Да, мы тоже так We делаем. do the same. Тоже так Вот делаем. сегодня увидите там. You will see today. Today we are coming to his orchard. Okay. You will see there. Я вам знаю. The last one. Okay, the last best. I think it's too bad time. Yeah, try. Okay. For diseases, they will be more interested. Yes. Любое растение, It's the opposite in that. Diseases are любое растение, You know about red scale? любое растение. This problem? Красная щитовка. Есть такая проблема? Красная This is the problem. померанцевая щитовка. We have a school. Что, засуха, влага, что задержался? Наоборот, So, the red scale is an insect that are in the trees that make a cover, no? A small stick in the fruit. Also in the branches, small branches. Also there are there. Я вас прошу его чуть-чуть. Красная померанцевая щитовка – это вредитель, который Вот за щитовку живет- хотели бы узнать. Да, вот он живет на древесине, на листьях, на плодах вот такие, как вы видели, Да, пятнышки да. оставляет. Ва, Да, ва, и на ва, ва, листьях. И ва. вот видите, на Да. стволе, на листьях тоже оставляет он. We are fighting against that with biological control. Мы боремся с ним Okay. способом биологического контроля. And it runs very, very well. И очень Also, эффективно это. they make this kind of protection for the egg. They put the egg inside and they make this one. When we have a lot of quantity, the next year, directly we apply treatments. Они вот свои яйца, вот эти вредители, они защищают, вот такие делают Панцирь, блоки. да. Да, и если мы видим, что очень много у нас яиц, мы на следующий год уже, значит, должны делать лечение против него. Чем? What do you use? А это The знаете, To treatment. treat, yes, like Yes. treatment. To treatment, we use spirotetramat and acid and Спиротетрамат и oil. парафиновое масло. Paraffinol. Парафиновое масло Paraffinol oil. и спиротетрамат. Okay? а знаете, еще можно? Вот эта щитовку после лечения, она-то уничтожается, но все же там приклеено остается под листом. Она сухая, уже мертвая. Но пока вот так вот ногтем не оторвешь, не отрывается. So, Она присохшая там. even if you kill it, it stays like the body stays under the. You have to like, take it out and The red, the the skull, the dead skull. scale like stays. Они мертвые, No. сухие. They're dead, they're dry, but Yes. still on the list. Yes, we have this problem and Прилипшие. it's very difficult to remove Да, у with the нас такая же treatment. проблема, их But сложно. there is a biological control that is clean that. А кроме Да, парафинового вот масла яд есть, который его убивает? Ну вот два препарата, он говорит, парафиновое масло и Spirotetramat. спиротетрамат препарат. Это яд или как Also, парафиновый? you can лечение, use это vitamin B, препарат лечения. Also, you А can use парафиновое vitamin масло все это имущество меняет. Но он говорит, вот то, что вы сказали, проблема, то, что они остаются Да. на лист, вот лечением это убрать нельзя.
Но биологическим контролем с помощью других хороших насекомых как раз таки мы боремся, чтобы их полностью убирать. Which is the treatment that I allow to the growers. Это вот лечение, которое я рекомендую своим фермерам. I say, paraffin, 10 liters in milliliters, and after I use Momento. I use Momento Gold because Momento, this one, Spirotetrama, this kind, because goes better than this one. И я говорю, допустим, парафиновое масло 10-12 литров на 1000 литров воды, но в некоторых случаях лучше использовать вот другой препарат, который он говорил, потому что он будет более эффективен. What we have in the woods, we use piriproxifen, okay? That is, it doesn't affect to the beneficial insects. Если вот этот вредитель он на древесине, то мы используем пирипроксифен, потому что он не вредит хорошим насекомым. Okay, so we have finished the. This is my treatments from last year until the 7th of July. Those are the treatments I made. Вот как я, допустим, в прошлом году лечил до 7 июля. Вот какие я лечения делал. The blue are the treatments for the fruit, and the green against the pests. С голубым выделено то, что лечение для плодов, а зеленым лечение против. I said I made. This is clementines. Okay, it's one clementine that I have. I use 3 treatments to add in the fruit setting to have more fruit. You mean in general what you use, not on the This year. For No, this is my treatment for in general. At the end, I wanted to show you. Это пример вообще в общем все, которое в прошлом году, все виды лечения, что он делал. Голубым выделено, что он делал для плодов, чтобы они лучше созревали или быстрее созревали. Зеленым выделено лечение, когда он принимал инсектициды. We are going to talk about the treatments I made. You remember in the first week of April, I used the Tepeki against the aphids. В первой неделе апреля я использовал препарат Тепеки против тли. Okay, and after the second treatment I made is this one against whitefly. 2 мая я проводил второе лечение, это уже было против белокрылки. I use Моих нету белокрылок. But you don't have white flies in May. You don't have white flies in May. we had this year whiteflies in May. When it appears was in May. So У we нас have они появились в мае и уже. Да, у нас только появилось вот сейчас. Yeah, we're having it only now. Don't worry. So this treatment will be here. Вы тогда переносите When you have, лечение тогда, когда оно. for us appears, so we make a treatment with a very inoffensive for the other pest. Вот в конце Because- июля вот так появляется. Вообще в наших климатических условиях, можно будет, мне интересно, мнение, в наших климатических условиях первую обработку, допустим, на плодовых культурах, если персики брать, гейсов, которые мы проводим, первая обработка у нас идет препаратом 30 плюс или 30 и добавляем туда немножко яда. Это вот от зимующих вредителей, как кожные щитовки или щитовки всякие. Вот его мнение мне хотелось бы по этому поводу услышать, потому что мы на своей практике, что вы поняли, на 15 дней дерево чернеет после того, как мы сделали обрезку, первую обработку провели, дерево оно полностью чернеет где-то 10-15 дней, и вредители зимующие, которые остаются на самих ветках, они перестают дышать, они высыхают и сами начинают опадать. Такое тоже у нас практика, если его мнение вы сейчас. Еще раз, когда первая обработка после обрезки весной, После да? обрезки, да, апрель где-то месяц. В апреле. В зависимости от погоды. So, we would like to hear your opinion. We do the first treatment like in April, after the pruning, like not only for citruses, for all like fruit trees or orchards. We do in April because we noticed that all the resting or sleeping pests, they die if you do like treatment in April. What's your opinion about this practice? I use this practice
for red scale when I had a very big damage in the last year. But for the other pest, I have to see, and if I see the damage, if I see the pest, I make the treatment, because aphids maybe can appear because if you don't have the treatment, it doesn't run. Я вот такое лечение делаю для красной вот этой померанцевой щитовки. Если в прошлом году она у меня была много, я, значит, весной уже рано начинаю против нее лечить. Но с остальными вредителями я жду, когда они появятся. То есть, если появился вредитель, я лечу, да, потому что если нет, ну тогда зачем просто зря лечение проводить? Зимующий вредитель у нас в любом случае есть, это уже практика, мы каждый год с этого So they начинаем. have like pests which are like spending winter, they're sleeping or resting during the winter and then they wake up in spring. So they do spring treatment to kill them. But you don't know when it's going to wake up. А вы же не знаете, когда они готовы, So you когда have to они see, пробудятся от зимы. because maybe in April they are sleeping also, Может and you быть- made the treatment, and it doesn't affect to the pest. Может быть, они еще в апреле спят, вы проведете лечение, и вдруг оно на них не У подействует. нас, смотрите, у нас погоды не такие, как у нас там может быть более стабильно. У нас вообще год на год не приходится. У нас поздняя весна бывает. Бывает, что зима вообще, то есть, декабрь месяц, там, в феврале уже там минусовые погоды, которые бывают. Мы по факту смотрим, но обычно вот на апрель приходится. No. Here it can be very different, the weather. Sometimes it can be warmer year, sometimes it can be late spring. So early it's spring. perfect. You But have to see the pest. we wait, we see, but usually it's April. Usually it's April when No. the weather is getting No. warmer, they all wake up. For me, aphids usually is the first week of April. For me, aphids. У меня, например, тли первая неделя апреля тоже. But there are years that I made the treatment the 28th of March, and years that I made the treatment the 11th of March of April. Бывают года, когда я в конце марта провожу лечение. Бывает, когда 11 апреля. Да, If you don't have a minimum, you are going to kill, and after you are going to have to make 1, 2, 3, 4 treatments. Если вы не дождетесь, пока какое-то количество их пробудилось или появилось, вам, может быть, придется больше лечения проводить тогда. So it's better to wait a little bit until the all are wake up and to make a spray to reduce the quantity, because if you do very early, maybe you are going to have another moment of explosion of the pest. Поэтому, может быть, вы проведете лечение в тот момент, когда еще не все пробудились, и вам тогда потом придется еще раз лечить. Поэтому иногда лучше подождать, пока они все проснутся, и тогда уже, чтобы всех разом уничтожить. I use for aphids, whitefly, aphids, red scale. I use biological control. After I use for red mite, okay? Sorry. Yes. То есть сначала, вот смотрите, one For by aphids. Первое вот лечение это против Aphids. тлей. Whitefly, Потом против Aphids. белокрылки, опять против тлей. Aphids. Против тлей. biological control for red scale. Против красной щитовки используется биологический контроль, то есть другие носители. Red mite, Красный клещ, вот лечение. aphids, Опять тли. red mite. Red mite. И опять красный клещ. Это комплекс за сезон, да? Это да. Вот в прошлом году это вот как он действительно лечил. After, and now I will make one with spirotetramat for mealybug. И теперь я еще добавлю этот спиротетрамат для еще одно лечение. And this variety, and the medfly, okay? This is the earliest varieties I am going to harvest the 7th of September. So I am finishing the treatments. Это те ранние сорта, которые я собираюсь в сентябре собирать, поэтому я должен пораньше закончить все лечения. Other thing, this is my variety that I harvest in November. Это мой сорт, Okay. который я собираю в ноябре. I have put it the pheromones to control
mainly bug and red scale. These pheromones controls mainly bug and red scales. И я вот для них, например, ставлю феромоновые ловушки, чтобы он вот этого червеца и щитовку красную, чтобы они отлавливали. I don't have this year. Here I haven't a white fly and aphids. I haven't. No, I don't have. Тот год, например, на этих сортах не было белокрылок, не было тли. So my first treatment was, I usually, if I have aphids, I use it Tepeki. Okay, I will use Tepeki. This treatment, I made a treatment in April with acetamiprid for mainly bugs. Обычно я использую топеки препарат, но в этом году я использовала ацетамиприд с маслом against mealybugs, против червецов. And after I made a treatment of red meat. И потом я проводила лечение против красного клеща. Because red meat and red scale. Because I have a focus in August. Ну, это в августе. Okay, this is the treatment. Биологический способ мы против щитовки используем. So, biological control you use against the red scale. Red meat and mealybugs. Против щитовки, против червеца и против red mite. И красного клеща. Ну, насколько эффективен биологический способ борьбы с этими вредителями, если сравнивать его с химическими препаратами? How effective is biological control to fight these pests if you compare it with chemicals? Which is more effective? Are very effective for red mite, okay, and red scale. Very effective. Biological control? Yes. I have the Очень difference. эффективен против красного клеща и против щитовки. Вот биологический контроль очень эффективен. Which bugs? Which bugs? Which good pests? Which good bugs? I am going to show because I have a presentation. Сейчас он I покажет have вам, a у него есть presentation. отдельная... I prepare a presentation to show you. Я подготовила Because I отдельную think it's very презентацию interesting. по биологическому контролю. Сейчас буду вам показывать, потому что я считаю, что это очень интересно. А не это дешевле? Is it cheaper or more expensive? It's expensive. Дорого. Дорого. I have the relation, but something what happens is that there is one pest, one pest, one enemy, enemy. But one product, one chemical product runs against a lot of pests. Дело в том, This is что the difference. один химический продукт, он может сразу несколько вредителей убивать. А биологический контроль, как правило, один враг у одного вредителя. Да, поэтому может быть дороже. Where do you want? Why we are working in biological, okay? Why we are working in biological control and vegetal covers? Почему мы сейчас работаем над биологическим контролем и над вот этими покровными культурами? Europe have a strategy, and he said, we want to reduce the 50% of plants of pesticides. We want to. No, you say that. EU says, Europe has a strategy from the farm to the fork. Сейчас в Европе есть такая стратегия, ну, в Европейском Союзе стратегия, чтобы начиная с фермы, с выращивания до поступления на стол продукции, они сокращают, например, количество пестицидов. He wants to reduce the use of nitrogen, of fertilizers, okay? And he wants to be the 25% of biological agriculture. To reduce or to increase? To increase. То есть на 50%... To arrive to the 25, to the 25%. На 50% сократить пестициды всякие вредные, на 50% сократить добавление удобрений, но повысить вот все вот эти биологические контроли. So they want to do that in 2013. So we have to start to learn. До 2030 года вот эту они задачу себе такую поставили, и мы постепенно этому учимся. Вопрос. Задачу поставили перед ними, потому что ему как производителю уже невыгодно дорогими препаратами пользоваться. So they tell this,
they tell you to do it because you are the producer. It can be not profitable for you to do Yes, I this. know. Yeah, yes, but the rules of Europe, Законы- a lot of times, законы- it does. То есть их принуждают к этому. The rules of Законодательство. Europe, a lot of times, doesn't run with the reality of the orchards. But if your laws say that, Не все законы, они соответствуют действительности на Еще you плантациях. get down your pants, your shorts, and you put your ass. Разоряют фермеров иногда, но они вынуждены We can say that. соблюдать. Это как-то все равно это все взаимосвязано, поскольку мы сейчас говорим, понятное дело, о препаратах, да, то еще у меня такой вопрос. Когда их государство обязывает уходить от химических препаратов, да, от использования химических препаратов, переходя 50% на использование биопрепаратов, они дают им какие-то льготы от государства? Потому что они теряют свою прибыль, это раз. И второе, как-то регулируется ли момент именно тарификации, именно цены на ту продукцию, которую они производят. То есть у них есть ограничения. Вот у нас, например, официально, да, у нас в Абхазии устанавливает цену кабинет министров, да, на продажу цитрусов. Понятное дело, это все формально, но как вот они вот этот момент регулируют? You say 1 hour more. 30 minutes. No, you say 150. Могу повторить сама. Нет, я поняла вопрос. The question is, you say that the government makes you introduce new techniques to use more biological control and so on and so forth. So, do they support you somehow? Yes. Do they help Yes. you, give you something? And Yes. are they like, Yes. for example, do they like reduce taxes, for example? Yes. Do they? Not taxes, not taxes. But do they, Not like, taxes, for example, but- in our country, like the government, like fixes the price? Maybe No. it's like No, not not fixes the price. If I use some labors, biological labors, they give me a grant of the cost. Ну, к тому, что вы спросили, вот цену, чтобы устанавливали, такого у них нет практики, но поддержка есть. То есть, если я, допустим, начинаю использовать эти биологические подходы, потому что это не за один день, это вот у них стратегия. Our biological control, Правительство выделяет гранты, выплачивают фермерам, и фактически их расходы эти гранты и покрывают. to introduce the biological control, they are granting the 50%. 50% вот расходов фермера на то, чтобы внедрять вот эти биологический контроль, они 50% покрывает правительственный грант. Сейчас. Прям как у нас. Кто? Okay. Why? А? Я вот так отвлекал, мы заканчиваем. Я что имею в виду, если вот поставил там на биопрепараты, вы должны переходить и так далее, потом же в конечном итоге, когда они урожай начинают сдавать, там за качеством тоже, наверное, So, if they make you to use like less pesticides, less содержание less пестицидов. treatments and so on, after you produce something, do they control, do they check the quality of Yes. the product? Yes. No, yes. I have a presentation about the rules of the quality of citrus in Spain. And they check. Yes. We have organizations and ONG, no governmental organization that are from farmers that are controlling that in the supermarkets, because we are introducing last week watermelons with pesticides from Morocco. So we have organizations that control that. Yes. Да, есть кто контролирует, это даже не правительственные какие-то ассоциации, объединения. Because you have to work with the same rules. So it is impossible. It's desleal competence. Ну, у всех должны быть одинаковые условия, чтобы конкуренция была равной. Поэтому даже ввозимая продукция, все оно контролируется и должно соответствовать. Есть очень много критериев качества, которым должно соответствовать продукция. From 2010 until 2021, we lose 2,400 active material. С 2010 по 2021 год запретили почти 2500 действующих веществ разных препаратов. Okay, and we have a lot of
a lot of certificate. Certificate. So Много разных сертификаций this is есть. for Edeka, this is Global Gap. Is also we have all the growers Global Gap. This is for the bees. This is for another supermarket, North. We don't have here, but France has another certificate. So we Это have to. все We are эти obliged to сертификаты, have которые all мы the должны certificates. иметь, наша продукция должна иметь. This is a slide why we have to put cover, vegetal covers Вот against объясняю. this one. Вот объяснение, почему нужно, чтобы засеивать, чтобы... We have 99 chemicals for herbicides. У нас есть 99 химикатов для гербицидов. This is a study about to use chemicals or to use vegetal cover, the cost. Okay, at the end, То есть, and the стоимость- price of the seeds I put here. То есть, что дешевле, использовать химикаты или использовать, купить семена и засеять, ну, допустим, сорняк? The kilo per hectare, because you have 25 kilos per this, you have to put. Килограмм At на the end, гектар. this is the our kind product I showed you here. Okay, this is the machine we are applying. This is the cover that Вот we как have, выглядит that we are продукт. working now. Сейчас мы This is все my работаем. orchard. Это мой участок, мой сад. This is the way we are introducing the seeds. Вот как мы засеваем вот этими сидератами. The price at the difference, using that, using bare floor with the treatment, 400 euros. Using vegetal cover, the first year 900, and the first year 500. So more or less is the same after the rest of the years. Если мы используем лечение, допустим, это 400 примерно там, ну, стоимость 400 первый год. Если засевать, то в первый год дорого, 970, а в последующий год уже 500. То есть примерно по цене так же. Vegetal cover, organic control citrus, okay? Why we are doing that? We are doing because our customers don't want to are obliging us, because every day the products are less effective and more expensive. Почему же мы все больше используем вот биологический контроль полезных насекомых? Потому что, во-первых, запрос от потребителя, чтобы меньше химикатов использовалось, у нас законы требуют с нас, и каждый раз сокращают количество препаратов, которые мы можем использовать, они все менее качественные, ну, менее эффективные становятся. We want to be more friendly with the world, with the earth. Мы хотим меньше вреда наносить окружающей среде. And we have take care about our professionals, our handwork. И также мы должны заботиться о наших работниках, чтобы им тоже вред какой-то не We are working with red scale, red mite, and mealybug, okay? Like I told before. То есть красная щитовка, красный клещ и вот червец, против них всех биологическим контролем мы боремся. Those are the benefits. If you want to treatment for red mite, 600 euros. This is the price. If you have the bug, if you have the biological control. Yes, biological control, 600 euros per hectare per the. То есть вот цена, если, допустим, вы против красной щитовки боретесь, вот 600 евро на гектар будет стоимость. We introduce Californicos 3 times. То есть мы 3 раза их вносим в этих полезных. For the tranchos we have 3 pests, okay? 3 for mealybug we have 3. Для червеца мы используем вот этих. We are going to see this is the cost, okay? I have a cost. This is 12 Hg is 1 hectare, okay? So you have to multiply that. This cost 146 per 12, 1,500 euros. All the treatments is the cost for control the pest with conventional, okay? 1,500 euros. 500, yes. То есть на все лечение и обычное лечение препаратами и биологический контроль получается 1500 евро на гектар уходит у них. And with the biological control, 2,500 euros.
А с биологическим контролем 2500 евро. And you only will control 3 pests. Okay. So, with traditional 1500 and with biocontrol 2500. Yes. То есть смотрите, если обычно химикатами они стоимость получается 1500, а на биологический контроль 2500, и это только 3 вредителей получается. Okay. At the end, to control, I say here, to control ants, there's a good tool, but it's very expensive. To control the spider is good measure and it's acceptable cost, okay? And to control mainly bug is effective but very expensive. И если подвести итоги, вот против муравьев есть безопасное решение, но оно очень дорогое. Против клеща или паучка есть очень хороший способ контроля, и он такой приемлемый по цене. И против червеца тоже есть эффективный способ, но тоже дорогостоящий. The conclusions. It works, ¿vale? It's very, very expensive, okay? And you have to do very well. You have to know very well, and you have to be a professional. И если подвести итоги про биологический контроль, это действительно работает, это эффективно, это дорого, и вы должны в этом хорошо разбираться, чтобы это применять. It's not easy for the growers. It's easy for the technicians. Фермерам обычным это сложно, вот техникам, профессионалам, ну как бы им легче, простым фермерам это сложно. And it will be more effective every year. As much as you use, every year you will increase the effective. Но зато его эффективность растет с каждым годом. Чем больше вы применяете биологический контроль, популяция вредителей снижается, и тогда уже он более эффективным становится. Okay. This is a presentation from one over. Okay. I tried to reduce. Но это отдельная презентация на целый час. Я просто ее сократил коротко вам, чтобы рассказать. В общих чертах. Да, Now we are going to continue with pest disease, okay? Теперь вернемся к болезням. There is three pests that produce. Oh. Yes, I am. Okay. We have a quarter of hours. And we finish. У нас 15 минут, и мы заканчиваем. We have this. I saw in your orchard this problem. Я у вас на плантациях видел эту проблему. It's negrilla. Это, такой It's produced грибок. by all the pests that produce molas. На плодах или где? It's on fruit or where? No, it's on the leaf and on the fruit also. И на плодах, и на листьях. Okay? And this produce less photosynthesis. It drops the leaves in the floor and it makes a slow growing the tree. It runs slowly. Когда оно покрывает листья, уменьшается процесс фотосинтеза, листья начинают опадать, и, соответственно, дерево будет медленнее и хуже расти. Also, it's a fungus. То есть это вызвано грибком. It's only possible to reduce with phosphorus soap. Фосфорное какое-то мыло, фосфорное мыло. It's impossible to clean. How to clean? It's impossible to clean. Нет, очистить невозможно. It's impossible to clean. You have to clean with your hand. Нет, это It's надо impossible вручную, with treatments. With treatments, you can reduce a little bit with phosphorus soap. Полностью, то есть счистить его невозможно, это вам пришлось бы вручную каждый листик мыть. Okay. Фосфорное какое-то мыло или фосфорный мыльный какой-то раствор, он помогает бороться с этим грибком, чтобы... You don't want to have that. Pruning. Если вы не хотите, чтобы у вас это была проблема, делайте обрезку. A control pest also. И, конечно, so which pests cause this? Whitefly, mainly bug and aphid.
В общем, те вредители, которые производят соки вот эти тоже, опять же, тли, червец и белокрылка, из-за них вот этот грибок появляется. Поэтому, если вы будете контролировать вредителей, то и грибка будет тоже меньше. Okay, this is also you have this problem. Также я видел у вас вот эту проблему. Phytophthora, neck rot. Это болезнь You will show something like after you are going to lose branches. И You can lose the tree. You won't lose the tree because you have a rootstock resistant. И со временем можно потерять, вы начинаете терять ветви, можно потерять дерево. Но тот подвой, который вы используете, он к этой болезни, он устойчив. Which are the treatment? What you have to do? Control the water, the flowing. Okay? Что вы делаете? Следите, чтобы не было заболачивания местности. When you cut the branches with the pruning, put mastic, put a protector in the cut, in the cutting. Когда вы обрезаете большие ветви при обрезке, наносите специально вот эту мастику, специальное средство. Okay? And when you have this damage, you have to apply directly through the trunk. And which product? И если опять же у вас эта болезнь появилась, вы должны напрямую туда, на ствол, наносить лечение. Сейчас я скажу, какой продукт, какой препарат. Those are the products that I am using. You can use all kind of coppers, okay? But I am using fossetil aluminio and metalaxyl. Вот все примерно препараты, которые можно использовать. Есть там разные на основе меди препараты. Но я вот что использую, я вам скажу. Фосетил алюминия и металоксил. Okay? You can use fossetil aluminio, you can use in the soil. Not in the tree, on the soil also. To protect the roots. Фосетил алюминия также можно в почву вносить, он защищает еще и само дерево и корни. Okay? Be careful with the fossetil aluminio in our case, because fossetil aluminio degrades to phosphate. And phosphate could be a treatment for the tree. So the supermarket don't want this kind of products. Фосетил алюминия, с ним надо быть поосторожнее, потому что он разлагается в фосфаты, и покупатели не хотят присутствия их, допустим, в плодах. Поэтому с этим препаратом надо осторожно. Okay, we have talked about neck rot. Alternaria. Alternaria, you have alternaria. I have a lot of alternaria. We lose varieties. You know the Russian name? Alternaria, да? Alternaria alternata. Альтернероз есть такой? Да, значит альтернероз. We lose one variety, the best variety, one of the best variety, because has a lot of problem of this disease is for 3 varieties in Spain. In Spain we have. Вот это из-за этой болезни альтерноз, да? Альтернариоз. Из-за нее мы вообще один очень хороший сорт потеряли, потому что очень был он уязвим к этой болезни. Okay, there is 3 varieties sensible to that: Nova, Mineola и Fortuna. У нас 3 сорта подвержены этой болезни: Nova, Mineola и Fortuna. И Fortuna, okay? And we lose Fortuna because it has a lot of, and at the end we used to apply 9 treatments. Мы потеряли этот сорт Фортуна, потому что он слишком был уязвим к этой болезни. Нам приходилось до 9 раз его лечить. И, в общем, в итоге... So at the end you can use copper, cadmium. Use cadmium is the treatment that you are allowed to use in the for to fight against this pest. And which is this pest? И вот This pest is препараты that есть, которые для него используются. there are spots in the fruit. Вот такие пятнышки на плоде оно оставляет. Okay? Citrus scab. I tried to make something about citrus scab, but Это вот эта is your бородавчатость или парша цитрусов. okay?
Я постарался, вот то, что вы просили, я постарался подготовить, что с этим. Citrus escape. No, yes, yes. Yesterday I studied. Я изучил этот вопрос и подготовил, что нужно делать. Верхнее это его название лекарства, да? Нет, это название самой болезни. Болезнь. Это на английском название, а на русском бородавчатость или парша. Парша. Да, такой нет болезни, парша скорее. Парша. Она так и называется, бородавчатость или Или парша. 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 Два названия. Да, бородавчивость и парша. Вот. This pest became from Australia, and you brought with vegetal material. Must be. Is it a pest or disease? It's a disease. Sorry. Это болезнь родом из Австралии, скорее всего, с какими-то овощами вам ее завезли. Fungus, yeah. It's a fungus. Это грибок. So, what you have to do? Служба не работает. Это земля зараженная или нет? There exists. So, is the soil infected or what is infected? No, it's affected the tree. Само дерево, The само tree. дерево инфекция. Because something say you have to use vegetal material certified if you are going to make it, because you are going to spread around the area if you are using a different material. Because not all the countries has that. We don't have. И вот превентивные меры, то есть как избежать распространения. Одной из рекомендаций посадочный материал, саженцы, они должны производиться сертифицированными организациями, чтобы не распространить эту болезнь на другие места. Потому что она не везде есть. Например, у нас этой болезни нету. It exists resistant varieties also. Также есть сорта, которые к этой болезни устойчивы. То есть они But the не most заболевают. important is to clean the branches and the skirts. Have a good aeration and to the treatments go inside. Но самое главное, это чтобы дерево не касалось к земле, ветки, чтобы была хорошая аэрация, хорошая обрезка, и старые ветви, старые плоды надо удалять с дерева. I say you the same treatment for the alternaria and also use all the coppers. То же самое лечение, что для альтернариоза, и можете использовать все там медные на основе меди. Медисодержащие Медисодержащие, да. Those coppers for me are the better. Для меня вот эти первые два лучше. Окись, что ли, меди, оксид меди, наверное. Это агромед называется, у нас агромед. I like Oxycop and Nordox. Try it. Мне нравится. I don't know if you are going to Which are the names? try it. The names? Óxido de cobre and óxido No, sulfurosol. the names which you like. Oxycop. Мне нравится препарат Оксикоп, если сможете его найти, он хороший. И Нордокс. Try it. I don't know if you are going to solve, but the best product, piracostrobin, cabrio y tebuconazol. Но лучший препарат это пираклостробин, Y tebuconazol. действующее вещество, Tebuconazol, difenoconazol, кабрио и так далее. difenoconazol, tebuconazol must be the Это best. против парши. Да, это все вот эти препараты против парши. This is the what thing I will do. And when with the temperatures are medium, so you must to start to do that from April until June, until the end of June. То есть и еще важно, чтобы это надо лечить, пока температуры еще не очень высокие. То есть надо начинать где-то с апреля и до июня уже лечить. Заканчивать. Okay, we are using piracostrobin every 40 days. 14 days. Вы Try можете it. использовать пираклостробин раз в 14 дней. В общем, For попробуйте. treatments every 40 days. Use mancozeb, piracostrobin, tebuconazol. Try it or combine. Because at the end, this disease get resistance. So don't apply the same product the same time.
В общем, каждые 14 дней вы можете 4 лечения провести, начиная с апреля до июня. И есть еще другие препараты, с которыми можно с ним комбинировать по очереди, потому что эта болезнь, она вырабатывает устойчивость. И чтобы этого не возникало, нужно менять препараты. А за один сезон, за год можно его лечить? Вряд ли. But can they get rid of it in 1 year? 2 года If they treat it correctly, will they get rid of it in 1 year or they need 2 years for? to eradicate it? No, never you will eradicate. For at this moment, every year you will have to do. Нет, избавиться вы не можете, вам придется лечить. One disappears, Второй год it doesn't disappear. повторять надо. Ну да, и да. No, one appears, it doesn't Полностью оно disappear. не уйдет. Если оно уже есть, оно уже не уйдет. For надо all your life. But, навсегда. You have to live with this disease for all Ну the time. вот, так рак неизлечим, он тоже It's неизлечим. like cancer, you can't cure cancer, like the disease you want to do. not cancer. Химию надо Рак иногда делать, вылезет. химию надо делать. But, Yes, Да. no, Жизнь no. можно продлить. but because now if they have a lot of scab, next year if they treat, they will not have scab or they will have scab still. No. The scab is in the tree. You have spores. Yeah. Spores. So you have to make the treatment the tree. То есть, если у вас уже этот грибок есть в дереве, вы от него полностью не избавитесь. Но когда он будет споры давать каждый год, вы будете убивать споры, и он вред не будет наносить дереву. Но полностью его убрать с дерева, уже раз он там, вы не можете. Поэтому каждый год надо лечить. I am going to show you 2 more. Because I think you have a problem. I think. Is Chileya fastidiosa. You know Chileya fastidiosa? Chileya fastidiosa. Чилийская, Chile like the country Chile? It's a CBC. Ну, в общем, это бактериальная болезнь. It seems CBC. that like a deficiency. I saw yesterday. Она выглядит как Of будто thing. It нехватка. seems a deficiency of thing. But Она выглядит как нехватка. did you цинка. saw this in your orchards? Если вы вот это видите This на is a винограде, photo that I took yesterday. я вчера сделала эту фотографию. You have this У вас такой же in your orchard? встречается? You А что там, remember? как пена, что ли? Ну да, вот это как пена. Такое вы видели на... Нет. No? Или нет? No, I saw yesterday. I saw 2 days ago. Repeatedly, да. We Видел? saw. И сделал он даже фотографию, сделал сейчас. Это у нас в Абхазии, да? Да, This он pest, здесь. this kind of pest, you take one in your hair. You remember? Yes, it was this pest. Okay, so This is a Chileya fastidiosa is now appearing. Спасите, And you пожалуйста, have вот very собой close привозят from всё, here. да? You have very close. Be careful about this disease. is it I a only- disease or a pest? I'm confused. It's a disease. It's a disease, But and why are you speaking about this the is the pest? vector. А, The, это tra- это, the то есть, past. смотрите, эта болезнь переносится вот, вредителями разными, в том числе вот этим. И этот вредитель, будьте осторожны. будьте Это начеку. веточные лягушки, что ли? Нет, Это бабочка. это Бабочка. какая-то бабочка. И эти вредители, они переносят эту болезнь. Будьте осторожны, Зелёный. потому что она сейчас распространяются, эти вредители, и они могут у вас эту болезнь распространить. And it seems a deficiency. И выглядит А как deficiency. будто Ну, вот нехватка это есть у нас, цинка. It это seems a болезнь. deficiency. Да. It's a virus. Это есть у На нас. самом деле это вот вирус. Да, это It's a есть. virus. Это Be вирус. careful. Вот так вот. Take care about that. Будьте осторожны, внимательно к этому Yes. относитесь. Это вирус. Его лечить нельзя, да? Can't you treat it? We don't have. It's new, but I heard about that, and when somebody I know that makes this kind of symptoms, and when I saw the symptoms. Wow, maybe they have. And when you bring me the samples with thing, I say, wow, maybe they have the Chileya fastidiosa. Это новая болезнь. I don't know. Пока лечения уже хорошего не Это знаю. второй год или третий год у нас. Я о ней слышал, For a year что they она have. существует, что она вот эту как Third year they have this virus. First year Third year. third year. here, Chileya. That's what. No, that's what the we problem Yeah, on the yeah. legs. Yeah. The problem on the Yeah. legs. They Wow, have. wow. They don't know if it's a virus. Ну там You have to смотрите, study about говорит, Chileya что fastidiosa. видео It's a big problem. Because I think она очень very похожа close from на the countries here around,
you have So, the countries around us. смотрите, я слышала про эту проблему, и я знаю, In что Spain? вот этот вирус вызывает вот эту, как, ну, пена вот это, что вы видели. In Spain? Я когда здесь увидел, я понял, что у вас... In оно Spain может- has killed 12,000 hectares of almond, and now is in all almond, and now is in olives. И я когда увидел вот эту, ну, пену у вас, я... did you see it on the citrus? The In Spain, one you no. took photo? In Spain. No, you took photo. Was it on citrus or where was it? Yes, we saw in citrus yesterday. Да, на We цитрусах. saw the symptoms of the leaves or the vector only? No, the factor. The leaves, We he only brought saw- me yesterday. Он увидел You saw the симптом. virus on the leaves or the vector No. on I don't know if it was the virus, but when I saw his leaves, I said him, you have a problem of sting. В общем, But I leave to my house. Sorry. And when I leave to the hotel, I start to read about this problem, and it seems the same problem of thing that the CBC. В общем, он сначала заметил вот это увидел где-то, сфотографировал, и он говорит, меня это ну, забеспокоило, потому что я слышала про вот этот симптом этого вируса. И когда вы показали ему вот эти листики с болезнью, я сначала подумала, что это нехватка цинка, потому что похоже на нехватку цинка. Но потом я в отель, когда пришел, я уже начал больше читать, ну, начал про это смотреть, читать, и я понял, что это как раз-таки больше симптом вот этого вируса. И будьте осторожны, потому что это новый вирус, он в Испании там до 12 тысяч гектаров уничтожил там ореховых каких-то посадок, оливок и так далее. И он уже в соседних странах встречается, и значит к вам тоже может быть. Бороться можно за We have infected trees. Пока новая болезнь, No, пока I am not еще going не to say знаем. what you have to do. In So you Spain, don't we know? are removing, but I am not going to say what you have to do because to remove a tree is very difficult. And if it would be my orchard, I wouldn't remove. You wouldn't. If my orchard, Yeah. I wouldn't remove. Your orchard, sure. на котором So, уже but, So it's very difficult. It's a polemic. Because if you have, it would spread. It would. It would spread around the country. Yeah. What are you going to do? The region around is spreading around the world. And you don't know the treatment? No There's no treatment? treatment yet. No, we don't have to. И лечения пока нету. Ну, пока не знаю, так как это Знаете, новый вот то, что он Don't показывал worry, вместе. don't worry. I am going to talk about the last one, okay? The last one, Candidatus liberobacter. This is the worst. The worst. Это Virus that exists. самая ужасная, в общем, болезнь цитрусовых, которая существует пока в мире. No, we have removed. There is no disease in Spain, but in Brazil they have removed more than 60 millions of trees. 60 millions. Of trees. В Испании у нас сейчас ее нет, но, например, в Бразилии 60 миллионов деревьев они уничтожила эта болезнь. I think here we have think. No, it was to see. It's like the Chilean, you don't recognize, you think it's a deficiency. This Candidatus liberobacter, you think it's a disease, but it's not a disease, it's a problem that you have. То же самое, это как с предыдущим вирусом, оно похоже на дефицит цинка или дефицит других продуктов, но на самом деле это не в этом проблема, это... It has different name. One name is Candidatus liberobacter is the pathogen, but the name is Juan Lombin, HLV. Ну, в общем, латинское название этого заболевания Candidatus liberobacter. Это научное название. Yellow dragon is the other name. Yellow dragon. Yes. Ну, называют его еще желтый дракон. And the greening. The greening. Getting green. Есть разные названия, но вот латинское название такое. There are the names. And we have different pests that are Triophyritrae. I don't know. Вот сейчас второй год же вот это появилось. There are two pests that are spreading that around the world. And you are here
Okay? You have, it's close. Please, take careful about the material you are drinking. Эту болезнь разносят насекомые, вредители, распространяют по всему миру. Вот смотрите, желтым цветом, это от вас уже недалеко от вашего региона, поэтому будьте очень внимательны, очень осторожны к посадочному материалу, вообще ко всем материалам, которые вы ввозите в страну. It's enough. We finished. Все, мы закончили. Yes? It's okay? Один дополнительный вопрос.